Еще кто опросники не заполнил, можно еще заполнить и отдать нам. We can start? Yeah? Ilya, have you got my... Oh, thank you. Thank you. Well done. Do you have a nice lunch? Спасибо, все классно, хорошо пообедали. Good, okay. So after lunch is always the hardest time to taste wine. После обеда самые всегда тяжелые дегустации. Okay, so with this in mind, I'm going to start us off with another short video, okay? Для того, чтобы... Я помню об этом, поэтому мы начнем с небольшого видео. Ilya's going to start this one off for us. Ilya, can you go a bit louder? Louder. Oh, well. Thanks, Ilya. Can you pause the video? Okay. Sorry that wasn't as loud as we would have liked it to be. Does everyone recognize the song? Все узнали песню? Yeah. Okay, so why show this video? Good question. Firstly, to wake us up. Почему я это показала? Хороший вопрос. Первое, чтобы проснуться. But also, again, to make a point, a serious point. Taking something familiar and reinventing it, reimagining it. А второе, что я хотела подчеркнуть, возьмите то, что вы хорошо знаете, и переделайте это, заново изобретите. Does anyone know those guys? They call themselves the two cellos. Знаете этих ребят, которые играли? Okay. They are very, very successful Они очень musicians. успешные музыканты. And what they often do is they take familiar songs and play them recognizably, but totally differently than you'd ever imagined. И они обычно берут какие-то узнаваемые мотивы и переиначивают их и играют совершенно по-другому, но узнаваемо. At the same time, of course, as building their own brand. Okay, so they, in doing this, have a very successful business. They have millions and millions of views on YouTube. They've just finished touring with Elton John.
И таким образом они создали свой имидж неповторимый. У них миллионы просмотров на YouTube, и они только закончили свой тур с Элтоном Джоном. So we're going to look at the themes of reinvention, of reimagining and building brands. И сейчас мы поговорим с вами о том, как заново построить бренд, о том, как изобрести что-то еще раз. Particularly with regard to a very familiar area, Colchagua in Chile. В частности, в качестве примера у нас будет Кольчагуа, очень известный регион Чили. And a very familiar producer, Viumanent. И очень известный производитель Viumanent. With two relatively familiar grape varieties, Cabernet Sauvignon and Malbec. С двумя очень известными сортами винограда, Мальбеком и Каберне Савиньоном. I think it's fair to say that, especially from what we saw this morning as well, Chile is on something of a journey right now. Мы уже утром с вами обратили внимание на то, что Чили сейчас это начало путешествия. It's evolving. Страна развивается, совершенствуется. Recently, Chile was quite keen to leave its past behind, to present itself as a very modern, young wine nation. И Чили в недавнее время решил оставить все, что было до этого в прошлом, и начать свой новый путь в современном стиле. And I think Colchagua, the Colchagua region, was particularly true of Colchagua. И Кольчагуа это один из замечательных примеров, потому что вот именно этот процесс, он очень ярко происходит на примере Кольчагуа. But now, what Chileans are doing is saying, hang on, what makes us Chilean, what makes our wine Chilean, what makes Colchagua different from everywhere else? И сейчас чилийцы задумались, так, остановимся, посмотрим, что же делает нас, чилийцев, отличными от всех других, и что делает Кольчагуа отличным от всех других регионов. And some of that has meant people looking to history, Chilean history. И это значит, что люди смотрят в глубину истории, чилийской истории. Some of that, as Alistair will talk to you about tomorrow, who's been about the south of Chile, historic grape varieties like País and Moscatel. И завтра нам об этом расскажет Алистер, потому что один из взглядов в прошлое – это обращение к южным регионам Чили, то есть сортам винограда историческим, это País и Moscatel. But just as important, if not more important, is looking at the history of things like Cabernet Sauvignon, which we all know very well, and Malbec from Chile. Но не менее важно, если не более важно, это обращение к истории сортов винограда, которые мы очень хорошо знаем, это Каберне Савиньон и Мальбек. So, I have been very lucky to try some older Cabernets from Chile. You may have as well. Я счастлив тем, что мне удалось попробовать старые винтажи Чили. Возможно, у вас тоже был такой опыт. These were some wines I was lucky enough to have recently from 1959, 62, 64. Недавно я их пробовал, но посмотрите, годы какие, 59, 62, 64. And today we're going to be trying some older Chilean Cabernet too from 1999. И сегодня мы с вами попробуем зрелый каберне чилийский 99-го года. These wines were glorious, were fantastic. Эти вина были потрясающие, фантастические. They were low alcohol, they had lovely acidity, and they'd matured beautifully. У них был невысокий алкоголь, высокая кислотность, и они совершенно замечательно развивались. Chilean Cabernet, in short, definitely has the ability to age. Абсолютно точно чилийский каберне может выдерживаться. But it depends how it's made to start with, of course. Но это абсолютно точно зависит от того, как этот каберне был сделан изначально. And what we're seeing now is Chilean winemakers learning, starting to say, okay, these are good wines. How do we learn from them to make the wines of today? И то, что мы сейчас наблюдаем, это чилийские виноделы, обращающие внимание на вина старых винтажей. Они пробуют их и говорят, окей, так мы делали раньше. Чему мы можем научиться у этих вин для производства современных красных чилийских вин? So like the two cellos, a process of reinvention, reimagination. Так же, как и группа, которую мы увидели в начале, two cellos, два человека, это те, кто берут то, что уже известно, и заново изобретают. And we're going to look at that today, particularly through the focus of Viumanent. Viumanent's older Cabernet and Malbec,
where the evolution went and where it is now. И особенно это будет ярко видно на примере Вьюмонет Мальбек. То есть мы посмотрим на то, каким было вино и как оно эволюционировало, где оно находится сейчас. Just before we do that, please do taste the Secreto Sauvignon Blanc in front of you from Casablanca. We'll talk about that in a minute, but while I'm talking, please Прежде do чем taste. мы перейдем к этой основной части, попробуйте, пожалуйста, Sauvignon Blanc из Касабланки от Вьюмонет. Он уже у вас в бокалах. Just before we start properly, I'd like to thank you very much to those of you who filled in some questionnaires. Перед тем, как мы начнем, я хотела бы поблагодарить вас за обратную связь, за то, что вы заполнили опросники. Konstantin liked particularly the Amina Sauvignon Blanc 2017. Константину особенно понравилась Амайна Савиньон Sauvignon Blanc 17 2017 and the Syrah 2015. и Сера 15. Very good for steak, which I completely Очень agree. хорошее вино для стейка, я полностью согласен. 3 words for Chile were new and potential and underrated. 3 слова для Чили – это новое, с большим потенциалом и недооцененное. Someone else liked the Amina Chardonnay, which they described 2014 as unique. И кому-то еще понравилась неподписанная бумага Шардоне 14 описывает как уникальное вино. And Chile as bright and interesting. А Чили описали как яркую и интересную страну. I like this one. This said Chile is Leyda is a new discovery. There's in Chile generally big diversity of terroirs and potential for development. Еще на одном листке написано, что Лейда – это новое открытие, потому что это показывает потенциал Чили и вариативность терруаров страны. And another one saying wine with individual style. Вино с индивидуальностью. Not necessarily my favourite, Не обязательно мое любимое. but big potential. Большим потенциалом. So, thank you for those. Really, Спасибо really большое. interesting to hear your opinions. Спасибо, было интересно узнать ваше мнение. So, moving on. So, you're tasting the Secreto Sauvignon Blanc. The Secreto Sauvignon Blanc, have I got a little fiche here for you? Don't worry about this. Casablanca. Касабланка, секрета Савиньон Блан. You're all familiar with Casablanca. Вы же знаете, что это за регион. This is fresh, crisp, simple. Secreto, the Secreto range is all about varietal expression. Это Simple. свежий, молодой регион, простой, и линейка секрета, это все, она основана на сортах, сортовая линейка. I think it's important to say about Casablanca is it's a big region. Я думаю, важно сказать, что Касабланка – это большой регион. There is twice as much Sauvignon Blanc in Casablanca than San Antonio. В Касабланке савиньона в 2 раза больше, чем в Сан-Антонио. Which means there's much more variability in style and quality. Что значит, что в Касабланке намного больше вариативности и возможностей для производства в разных стилях савиньона. And you can see the differences. И вы видите отличия. Maybe the Boya is a bit more similar to this style, a bit fresh, crisp, crunchy. Может быть, боя ближе к этому стилю, хрусткое, молодое, фруктовое вино. But it still feels a bit different, doesn't it? Но они все равно отличаются. Okay. But it's important to note that Viomanent is based in Colchagua. Очень важно понимать, что Вьюмонет находится в Колчагуа. And this is made from Sauvignon Blanc. From Casablanca. А это вино сделано в Касабланке, из винограда Касабланки. So we're just going to take a moment to remind ourselves where we are. Просто давайте расскажу, где мы сейчас. And I think at this stage, Christian, we could probably pour the first 2 reds. И я попрошу разлить первые 2 красных вина. Освободите бокал. So we explored Chile's geography earlier. Мы уже немного говорили о географии Чили. We were in San Antonio, which is sort of here-ish. Мы были в Сан-Антонио, вот там расположен. Here now we're in Casablanca. Это Касабланка. But with the next wines, we are moving to a different context. We are moving into the central area, into central Colchagua. Но мы сейчас перемещаемся в совершенно другие условия, другой контекст. Это центральная часть, центральная Колчагуа. Now, this is a map of Colchagua from my book in 2004. You can probably see Это из моей книги, карта 2004 года. Viomanent and Cunaco, which we're going to be talking about. Вы видите вот расположение винодельни, Вьюмонет. We're also going to be talking about Peralillo. И мы еще говорили про Палмилью.
Colchagua, when I lived in Chile, I used to love going to Colchagua. Когда я жил в Чили, я обожал путешествовать в Колчагуа. It was like Christian will know, it's like a party region. Это, вот Кристиан поймет меня, это как регион для вечеринок. But it's very relaxed. It seems very rural and traditional and relaxed. Он очень расслабленный, этот регион, он кажется таким деревенским, по-хорошему неспешным. But Colchagua is not just a relaxed traditional region. Но Колчагуа это не просто традиционный расслабленный регион. People do like dressing up in their cowboy gear, don't they, Christian? As huasos. Люди там любят переодеваться в ковбоев, соответственно. Cowboys, no, don't worry. So they play cowboy games? No, cowboys, they are cowboys. Ну там ковбои проживают, да. Also, this is Chile's fruit-growing heartland. И это родина большинства чилийских фруктов. In Region 6, Colchagua and Cochachapoal, 1 in every 4 hectares of Chile's fruit orchards are to be found. So it's a big fruit-growing area. В долинах Колчагуа и Кочапуа из 4 гектаров вообще засаженных фруктами в Чили, 1 гектар будет обязательно в этих регионах. But it's Colchagua is very proactive in promoting itself and being a very successful, very dynamic wine region. И Колчагуа очень успешно промотирует себя, рассказывает о себе и, собственно, добился уже больших успехов на этом поприще. From the fruit industry as well, it has a very, very high quality labor or workforce. Еще в те времена, когда занимались только фруктами, уже за Колчагуа закрепилась репутация очень качественного производителя. And they've been very clever in promoting themselves as tourist destination as well. There's loads of hotels and restaurants, and there's even a wine train. Is that still going, Christian? The wine train? It's not still going. Также очень успешно Went for a long time. идет работа с туристами, потому что много отелей, ресторанов и даже винный поезд. Вы себе представляете, что такое винный поезд? But Christian tells me that the earthquake means it's not going anymore, which is a shame. But these things happen in Chile, don't they? Okay. So quite a dynamic region. Очень динамичный регион. Evidence of that, if you look at the vineyard in 1997, То есть, если вы посмотрите на виноградники 97 года, Colchagua had about 8,000 hectares of vineyards. Там было 8 тысяч гектаров. Now it has about 24,000. So Сейчас 24 тысячи. it's trebled in size in about 20 years. В 3 раза за 20 лет увеличилась площадь виноградников. So Leyda was all about Sauvignon Blanc, it was about Chardonnay, and it was about cool climate Syrah. Когда мы говорили о Лейде, это был Шардоне, Савиньон, Сира, все прохладолюбивые сорта винограда. In Colchagua, by far and away, Cabernet Sauvignon is the most planted variety, followed by Carmenère and Merlot. В Колчагуа самый распространенный сорт винограда – это теплолюбивый каберне, и за ним следуют Карменер и Мерло. So Colchagua, I'm sure you're aware, is famous for producing big, ripe styles of red wine. Я думаю, что вы с Колчагуа уже раньше встречались и заметили, что вина, которые производятся в этом регионе, как правило, это большие, массивные, красные, такие монументальные вина. But, and this is really important, Colchagua is changing, and that's what we're going to be tasting today. Но очень важно, что Колчагуа меняется, и именно вот это мы сегодня в дегустации и отметим. On the one hand, you've got people planting much more coastal territory. С одной стороны, люди начинают все больше осваивать прибрежные территории. So you've got Sauvignon Blanc from Paredones and Viumanent make a Chardonnay from Lituece. То есть вот в этих регионах в Литуэше выращивается савиньон вьюманент, и вот во втором городке тоже другая винодельня работает. Equally, Чилему. in the Andes, there are some people, I talked earlier about some producer of Riesling and Pinot Noir in the high Andean altitudes of the mountains. В горных районах на большой высоте выращивают рислинг и пино-нуар. And equally, in the sort of traditional heartland of Colchagua, people are they're trying to go into the hills, looking for different soils, different exposures, or push into the west, which is what Viumanent are doing. И даже в самом регионе Колчагуа люди начинают все больше исследовать разные высоты в поисках новых почв, и они отправляются на запад, исследуя новые терруары.
And again, we're going to taste those differences today. И сегодня мы как раз эти разные вина и попробуем и сравним. So, we're going to talk about Viumanent's different vineyards in the Colchagua Valley. Поговорим о разных виноградниках Вьюманент в Колчагуа. So, Colchagua, on the one hand, tradition, but on the other hand, a lot of change going on. С одной стороны, Колчагуа — это традиционный регион, но с другой стороны, это большое количество перемен, которые сейчас там происходят. So, a quick word about Viumanent before we start. If you say "Salud con vinos Viu" to any Chilean, you will get a big smile in return. Если вы скажете чилийцам «салют винам Вью», вам улыбнутся широко в ответ. This was an advertising campaign they ran in Chile for ages, and it's quite sort of nostalgic now. People remember it. Это была рекламная кампания много лет назад, и сейчас она вызывает очень теплое чувство ностальгии. But I guess it's a reminder that, let's say, unlike Garza Silva, Viumanent has quite a long history behind it. Это действительно винодельня с историей, которая далеко уходит в прошлое, в отличие от Гарса Сильва, относительно молодой винодельни. So it's thought that we're going to be tasting wines from Cunaco. It's thought that the vineyard there was first planted in the 19th century. Мы попробуем с вами вина из Кунако. Это регион, который был одним из первых в 19 веке засажен. The Viu family were immigrants from Catalonia. Семья Вью — это мигранты из Каталонии. They first came to Chile in 1935. Они впервые появились в Чили в 1830 году. 1930. And they sold, they worked as a negociant. They bought wine and sold wine. Они работали как негацианты. Они продавали и покупали вино. And then, of all the wines they were buying, they recognized that one vineyard was giving them really concentrated, good quality wine. И из всех виноградников, с которыми они работали, они приметили, что один дает особенно концентрированные вина. And that was the vineyard in Cunaco, San Jose de Cunaco. Это был как раз виноградник в Кунако. So they bought it in 1966. И они его приобрели в 1966 году. This was before the boom of the 1990s in Chile. Это было до великого бума 90-х годов. And it was particularly a boom in Colchagua. А вот 90-е случился настоящий взрыв интереса. This was a time of, let's say, a time when ripeness and maturity were very important in global quality terms. Это были времена, когда спелость, когда зрелость стали намного более интересными для мирового винного сообщества. So when I wrote my Wines of Chile book, this is San Jose de Cunaco, this is the estate. When I wrote my Wines of Chile book, I'm afraid I was a little bit rude about Viumanent. Когда я писал свою книгу по винам Чили, я боюсь, я немного был грубым с Вьюманент. Sorry, Christian. Прости, Кристиан. Вьюманент — это определенно традиционный производитель из Колчагуа, так, чья специальность — это надежные красные, сделанные в чанке. Что это такое? В таком полновесном стиле. То есть перфекционизм — это... То есть перфекционизм — это отличительная черта, которую я могу бы отметить во многих красных винах Вью, несмотря на то, что это меняется, особенно если главная ставка производится на использование винограда с западно-Колчагуа, особенно с виноградника Ла Капилья рядом с Пирарильо, который дает более приподнятые, свежие, а также с лучшим балансом во вкусе вина. Хороший пример это Single Vineyard Cabernet Sauvignon. So this was a time when, for me, Colchagua was making the wines were too big, and Viumanent was part of that style. Для меня в те времена Колчагуа производила слишком мощные вина, и Вьюманент как раз работал в этом же стиле. But even then, as you can see at the end, Viumanent was changing. Но даже в этом, вот вы обратите внимание, в конце это подмечено, что Вьюманент менялся. This was when there was a New Zealand winemaker there, and the winemaker, the new winemaker, Patricio Celedon, since 2010, has really accelerated that change. Это времена, когда был еще новозеландский производитель, а новый энолог.
Патрисио Селедон, он новым энологом стал с 2010 года. So Patricio, for me, is quite a clever new generation winemaker. Для меня Патрисио — это представитель разумного молодого поколения. For him, it's all about learning from his terroir to make better wines. Для него очень важно учиться тому, что дает его терруар. So this year, for example, he's doing 75 different trials of different wines to see how he can make them better. Например, в этом году он делает 75 различных партий вина, просто посмотреть, как они будут себя вести. One of his quotes is, which he said to me in February, he said, "There is still lots to do. В феврале он мне сказал, что все еще очень много дел у него осталось. Research is key. Исследование — это главное. You can't claim or aim to do something great without looking at the soil." Ты не можешь заявлять о том, что ты сделаешь нечто шедевральное, не глядя на землю. He's also been changing things in the winery. So, as you see here, he's got some trendy concrete eggs. Он также меняет и оборудование на винодельне. Как вы видите, они уже себе закупили модные бетонные яйцевидные емкости. And some big oak foudres, which I'm sure you'll be familiar with. И большие дубовые фудры. All with the aim of trying to be gentle with the wine. Главная задача — быть очень деликатным с вином. So he says, for example, I know we have naturally concentrated wines, so why put new oak on them all? В частности, Патрисио говорит: я знаю, что у нас изначально очень насыщенные вина, так зачем еще их снабжать новым дубом? So he's looking for elegance and refinement in the wines. Он ищет элегантности, утонченности. He's working with an American consultant, but also with a Chilean consultant called Héctor Riquelme. Он работает с американским консультантом, но также еще и с чилийским, которого зовут Héctor Riquelme. Héctor Riquelme. Héctor is a sommelier, like many of you. Он сомелье, как многие вы. So I think it's quite interesting that Patricio has asked a sommelier to help him consult on the Очень wines he's интересно, making. что Патрисио обратился за помощью к сомелье. So I asked Héctor, I said to Héctor, these guys might be interested in what you are trying to help Patricio do with the wines. Я когда спросил Эктора, расскажи, чем ты помогаешь, вот его ответ. Мы двигаемся от большого стиля view момент вин, который был в прошлом, двигаемся к цели элегантности и выражения терруара, места. Мы используем игрушки, такие как цементные яйцевидные чаны, фудры, большие бочки. Это многому мы учимся и стараемся работать усердно с текстурами, часто жертвуя немного носом, ароматикой, для того, чтобы придать больше глубины, электрисити, то есть энергичности, напряжения, текстуры нашим винам. Мы стараемся делать вина с уважением к старым виноградникам, как сказать, со вкусом земли, вина с энергией. When I spoke to Patricio a while ago, he said he wanted to reinvent Colchagua and make wines that spoke of a new Chile. Патрисио хочет произвести небольшую революцию в Колчагуа и сделать вина региона такими, чтобы они говорили как о новой волне Чили. So, the basics in terms of this tasting, you've seen this map before. Viumanent has 3 main vineyards in Colchagua. У Вьюманен 3 основных региона в Колчагуа. We've said Cunaco right there in the middle. Кунако. Then we've got 2 near Peralillo. И 2 неподалеку от Пералилью. They are called La Capilla and El Olivar. Ла Капилья и Эль Оливар. So I'm just going to whistle through a few photos, give you a bit of a sense of what these vineyards are. So we'll start. This is the geological. If anyone's interested in geology, I've got a whole map of geology. Если вам интересно познакомиться с ними поближе, то вот, пожалуйста, вашему вниманию геологическая карта с разбивкой по всем пластам и, собственно, виноградникам. So this is Colchagua. That's Cunaco, La Capilla, El Olivar. Вот они все отмечены. San Carlos, don't worry about this. Just to give you a sense of the flat valley floor in Colchagua. Просто обратите внимание на пейзажи Колчагуа, потому что Сан-Карлос представление дает хорошее. Classic alluvial, silty, clayey soils in Cunaco. Классические алювиальные, песчаные, глинистые почвы. And again, another view of the San Carlos estate there. Moving on, La Capilla. Ага, вот
Продолжаем. Виноградник Ла Капилья. Just Cabernet and Carmenère planted in La Capilla, but we'll be trying the Cabernet from La Capilla. Только Каберне и Карменер выращиваются на этом винограднике. Мы попробуем с вами Каберне. And then El Olivar is the newest estate, and it's planted a bit more in terms of the foothills of the mountains. Эль-Оливар — это новый виноградник, новое поместье, и выращиваются лозы намного ближе к горам. So we'll talk about those in due course. Yeah, don't worry, it's fine. So in terms of tasting, I'm sure you've tasted these already. It was quite difficult to decide exactly how to taste these wines. Здесь мне было достаточно тяжело решить, каким образом именно дегустировать вина. So, like I say, we're focusing on Cabernet and Malbec. Malbec, we're going from young to old. Я решил сфокусироваться на Мальбеке и Каберне Савиньон, и Мальбек идет от молоденького до зрелого. And then Cabernet, we're going from old to young. А в случае с Каберне мы пойдем сначала от зрелого к молодому. And then the last wine will be View 1, which is Malbec again. И последнее вино View 1 — это Мальбек в чистом виде. There is a reason for all of this. На это есть причины. Partly because I want you to focus on the Malbec 2000. Я хочу, чтобы вы сфокусировались на Мальбеке 2000 года. And then taste that. The next wine after that will be the Cabernet 99. А потом мы с вами попробуем Каберне 99-го после этого сразу. So you probably tasted these ones now. I'll just whip through Malbec really quickly. Первые три Мальбека мы достаточно быстро попробуем. Obviously, Malbec's really important for Viumanent, but in terms of Chile, it's not the best known variety within Chile. Для Вьюманент Мальбек является ключевым сортом винограда. Но если мы говорим в целом о Чили, то Мальбек — это не основной герой. However, it does have a really interesting history in Chile. Но тем не менее у него очень интересная история в Чили. It's thought that Malbec first came to Chile in 1840. Считается, что Мальбек впервые появился в Чили в 40-е годы прошлого века. There is a 140-year-old Malbec vineyard in San Rosendo in the south of Chile. 140. И есть 140-летний виноградник Мальбека. In San Rosendo. San Rosendo. In the south of Chile. It's thought Malbec came to Chile and then from Chile to Argentina. Есть и подозрение, что Мальбек впервые оказался сначала в Чили, а потом уже из Чили транспортировался в Аргентину. So Malbec has history in Chile. У Мальбека есть история существования в Чили. And I think it's a really interesting comparison with Argentina's style of Malbecs and also Cahors. Я думаю, что это очень интересное сравнение стилей чилийского и аргентинского. Cahors. The France, not Cahors. CAH. Да, и Каур. But answering questions about blind tastings, Chilean Malbec versus Argentinian is going to be very difficult to answer. Но если бы меня попросили ответить, как в слепой дегустации, отделить чилийский Мальбек от других, мне было бы очень тяжело ответить. But it's not the biggest, but it is still important. It's the 8th or 9th biggest, 11th biggest variety. Это номер 11 в списке самых значимых сортов винограда Чили. 2%. And it's growing. И все еще растет. So let's taste these. Have you tasted these first two already? А попробовали уже два красных вина? No, okay. If you haven't, please do. And then in 2 minutes, we'll start pouring the next two. Давайте попробуем, и через 2 минуты мы начнем разливать следующую пару. Just to say, the first one, the Secreto, is from El Olivar, the newest vineyard. Первое вино секрета — это Мальбек с нового виноградника Эль-Оливар. The next three are from San Carlos, so the older vineyard. Следующие три будут с более зрелого виноградника Сан-Карлос. And as we taste these, I would encourage you to pay just as much attention to the palate structure as the aromatics. Because I think for me, Colchagua, the best Colchagua, it's about palate structure. It's about acidity and tannin and fruit and how they come together. Я очень попрошу вас во время дегустации прислушаться к своим ощущениям во вкусе и к ароматике, потому что для меня Колчагуа — это в первую очередь структура, кислотность и вкус. So we'll just taste these now, and then we're going to start to come around, if that's all right, Christiane, and pour the next two. Пожалуйста, попробуйте их сейчас, а потом мы перейдем к следующему.
and then the 20 and 99. Do you want? What have you got so far? But in here is the Segredo Yeah, that's and the that's 16. Yeah. So this one you can 50. alone, and then the two old ones. No, no, it's fine. Let's do these two together. Yeah, let's go these two together. So 2015. We have a question about young wines, because when we say that the first vineyard, the Lolivar, is young, so how old are wines for the first use? And maybe do you use the native natural root system, or these vines are grafted? Good question. Don't know. I'll ask But Christian. So, question was, how old are these vines? So, the Segredo, the El Olivar was planted, I think, in 99, but the average age of the vines are 17 years old. В случае с секрета возраст лоз средний составляет 17 лет. You asked whether they're planted on their own roots or on rootstock. Да, и еще вы спросили, это были заново высаженные или просто пересаженные, корням привитые? I don't know, Я не знаю. but Christian knows. Yeah, but in the Olivar, yes, it's with rootstock. With rootstock. In San Carlos and La Capilla, no, on his own roots. В случае с Эль Оливар, это да, это была уже корневая система, к которым уже привили новые лозы. А в случае с Сан-Карлос и вторым Ла Капилья, там оригинальная система корневая. We were talking at lunch about phylloxera Мы за обедом говорили о and the филоксере. fact that Chile hasn't got phylloxera. Да, в Чили не было филоксеры. No one knows why. Никто не знает почему. But what about natural barriers like desert, ice? What about winemakers Water. who bring plants in their luggage Yeah, and yeah, no. come in? No. I have done tastings with the same vines, same vineyard, one on their own roots and one on rootstocks. Я проводил дегустации, когда, например, тот же виноградник, но с оригинальной корневой системой и привитой. You may have done similar tastings, but it was very hard to really have that much of a difference, tasteable difference between the two. Вы можете то же самое сделать, поиграть, но на самом деле очень тяжело почувствовать различия. I think rootstocks can be so helpful in terms of adapting vines to certain soils. И я думаю, что корневая система может быть очень большим помощником в вопросах адаптации лозы к условиям почвы, Especially in Chile, особенно в Чили. because the natural roots of vine is used to limestone soils, well drained. Chile doesn't have that many limestone, well drained soils. Потому что обычно природная корневая система, она очень хорошо ложится на известняковые почвы, хорошо дренируемые, а в Чили не так уж много известняковых почв с хорошим дренажем. But it's nice that Chile has vines on its own roots, and I think it should look to keep Ну, that. конечно, в Чили есть с природной, с оригинальной системой корневой, и я уверен, что чилийцы очень берегут эти лозы. So the average age of the Segredo vines was 17 years old. The average age of the next one, the Gran Reserva 2016, was 26 years old. В случае с секрета средний возраст лоз 17 лет, в случае с Гран-резервой это уже 26 лет. So a bit older vines. So we're now on Чувствуете to постарше лозы. the next two wines you have coming out are the Single Vineyard San Carlos Cunaco 2015. And then the next one after that is the vintage, the Gran Reserva vintage 2000. So a lot older. Are you sure? Because I have a different order. So now we are tasting these two. То есть, смотрите, у нас сейчас с вами в первом бокале отдельный виноградник Сан-Карлос, а во втором Гран-резервах 2000 года, более зрелое вино. So I have the brighter one first. This, the second. Yeah.
Как вам вина? У Анжелики. Just before I take a question, just a word on the vintages here. So the first two wines were 2016. 2016 was a really, really hard vintage. Поговорим, прежде чем обсудить вина. Давайте вспомним о важности винтажа. 16-й год был тяжелым. Because it rained. Очень дождливым. So heavy rain towards the end of the harvest. Дожди шли до самого конца сбора урожая. Patricio said as soon as he saw the rain coming, he tried to harvest the Malbec as soon as possible. И Патрисио рассказывал, что как только он видел, что собирается дождь, он старался собрать урожай Мальбека как можно скорее. Because apparently Malbec, when it rains, Malbec, the berries just swell in size and then split, whereas something like Syrah, the berries don't swell so fast. Когда идет дождь, Мальбек очень быстро начинает набирать влагу и просто лопаться. Сира тоже, но вот Мальбек особенно быстро. 2015 was, as we've said before, a much warmer, riper harvest. 15-й год, как я уже говорил, был намного более теплым, более спелым. And then 2000 was quite a cool year. 2000 год был прохладным. It was quite a high-yielding year as well, so some large crops. С хорошей урожайностью, большое количество винограда было собрано. So 2015 is very different as a warm vintage in style to 2000, which was a cooler vintage. 15-й год, как теплый год, очень сильно отличается от 2000-го, который был прохладным. The question is, we know that for weather extremes, wines react differently. In Chile, from time to time occurs such phenomena like El Niño, ураган. В Чили периодически случается ураган, такое природное явление, как ураган Эль Ниньо. Я бы хотела спросить у Питера, как виноградная лоза на него реагирует. So how the vine and the vineyards react on those years when Niño occurs, and how do they behave themselves? Thank you. You're right. So, for example, 98 was an El Niño year and was disastrous. Вот для примера, в 2018 случился Эль-Ниньо. Это была катастрофа. More recently, 2016 was an В El Niño year. 16-м тоже был Эль-Ниньо. How do the vines react? It depends where they're planted. Лозы, как они реагируют, это зависит от того, где они высажены. So some of these soils, for example, Cunaco, are quite heavy soil, heavy clay soils, and when it rains on heavy clay soils, the rain stays. So clay soils get very wet. If it rains. То есть вот, например, если говорить о почвах Кунако, это тяжелые глинистые почвы, они просто становятся очень влажными. Они намокают и остаются на месте. In some areas, the rain washes off, and as we've described, some varieties react worse than other varieties. А если говорить о других местах, например, просто может дождь смыть все эти почвы. И, конечно, разные сорта винограда по-разному реагируют. But 2016 was a really good example because there's been virtually a whole generation of young Chilean winemakers who've never known serious rain and what to do. 16-й год очень яркий пример, потому что целое поколение молодых виноделов впервые узнали, что такое Эль-Ниньо. Они впервые увидели разрушительные свойства этого урагана. Because generally it's relatively rare in Chile to get really heavy rains during harvest. Ну, по сути, потому что не так уж часто случается этот затяжной дождь во время урожая в Чили. But I was speaking to Patricio at Viumanent, and he was saying, yeah, and most winemakers are honest about 2016 being incredibly hard. A lot of people lost anywhere between 30 and 60% of their harvest in 2016. Я говорил с Патрисио по поводу влияния урагана. Он рассказал, что в 2016 году многие виноделы потеряли от 30 до 60% всего урожая своего из-за воздействия. And one winemaker I spoke to said, well, we can do shorter macerations, but what am I going to do with 20 million litres of rosé? Я, конечно, могу сделать короткую мацерацию, чтобы хоть как-то спасти виноград. Но что я буду делать с 20 миллионами розы? But for example, Patricio was very honest about
it was a great learning experience of how to deal with that kind of thing. Но Патрисио поступил очень честно, он сказал, что это большой опыт для него. Можно многому научиться из столкновения вот с этой напастью. And I think this is really important because Chile, I think Chilean winemakers have been quite safe in the past. They've stuck to safe, warm, dry areas. Я думаю, что это очень важно, потому что долгое время чилийские виноделы себя чувствовали в безопасности. Тепло и сухо. И они чувствовали себя очень уверенно. And as they go more to the west, to the east, and specifically to the south, Christian's just planted some vines in the south. Not that I'm allowed to say that. He's choking now. It's going to be rainier countryside. So I think it's good for Chileans to learn to work around these kind of things when it's especially rain. По мере того, как чилийцы расширяют свои виноградники, они продвигаются и к югу, и западнее, и восточнее, они понимают, какова разрушительная сила дождя, и для них это очень полезный опыт. Вот Кристиан, в частности, он сейчас уже занимается виноделием на юге Чили. But equally, and this is the last thing I'll say, there is also a challenge in the La Niña years when it's too dry and too hot. Но также еще трудная задача, когда очень холодно, и когда очень сухо и очень жарко. It also depends on El Niño. No, So La Niña is dry and hot. Да, то есть Эль Ниньо, малыш, это он, дождливый, Ла Нинья, девочка маленькая, это то, что приносит с собой засуху. И то опасно. Good. У тебя вопрос? Yeah. Да. Thank you. На самом деле у меня не то, что вопрос, я просто хотел, потому что не очень было понятно, Анжелика так коротко сказала, что это ураган. На самом деле Эль-Ниньо и Ля-Нинья это не ураганы, это просто феномен того, что либо поверхностные воды сильно нагреваются, либо они наоборот сильно охлаждаются. То есть в случае Эль-Ниньо это нагрев, в случае Ля-Нинья это наоборот остывание быстрое, которое не единым таким порывом, да, там оказывает влияние, а это многомесячное влияние, которое идет на весь латиноамериканский континент. И оно, соответственно, либо несет массы с океана на землю, то есть оно сильно увлажняет, либо оно, наоборот, осушает. Так, это можно даже не переводить. Нет, я скажу. Владимир just explained the idea of El Niño and La Niña, the currents and the process of humidity, so everything. But essentially El Niño often means a bit wetter conditions. La Niña means drier, hotter conditions. And both are quite challenging to deal with. Эль Ниньо приносит влажность, Ла Нинья сухость, и то плохо. For me in the past, everyone in Chile said, años impares, so 2001, 2003, 2005, were warm years. They were great years. То есть, раньше чилийцы действительно не знали о такой напасти. 2000-е, первая половина 2000-х были очень теплыми, хорошими годами, и никто и не подозревал. But for me, actually, I preferred the slightly cooler years, like 2002, 2004, 2006, because the wines were more elegant. Но я предпочитаю вина 2002, 2004, 2006, более прохладные годы, потому что они дают больше элегантности. So I think we're ready to move on to the Cabernets in a second. While we do that, Я думаю, что мы готовы перейти к следующим винам. any comments about the Malbecs? Как вам эти мальбеки? I think the 2000 is pretty mature now, isn't it? Я думаю, что 2000 год уже зрелый вот на данный момент. For me, this needs drinking now with some food. Это вино, которое требует к себе еды, сопровождения. But I think the tannin there is very, very fine, isn't it? Я думаю, что танины уже очень хорошо гранулированы. And there's some lovely aged Malbec characteristic, which I associate probably more with France, with Cahors, than I do, for example, with Argentina. И в этом вине очень много признаков хорошо развившегося зрелого мальбека, который я лично ассоциирую намного больше с Францией, чем с Аргентиной. Any other comments about the Malbec before we move on? Еще какие-то, может быть, комментарии по поводу мальбека, прежде чем мы поедем дальше? Так, 99. Good. Then before we taste the Cabernet, we'll just talk about it a little bit. Прежде чем мы начнем дегустировать каберне, наверное, лучше о нем поговорить. So we're moving from Malbec to Cabernet Sauvignon. Перемещаемся от мальбека к каберне. Cabernet Sauvignon is the
beating heart of Chilean wine. Каберне Совиньон – это сердце виноделия Чили. So roughly, for every 3 vines in Chile, one of them is Cabernet Sauvignon. Из 3 лоз в Чили одна будет Каберне Совиньон. As you can see, it accounts for nearly a third of all plantings. Как вы 30%. видите, Каберне занимает около 30% всех посадок в Чили. So it's big in Chile. Очень большая площадь в Чили. About 300 million litres of Cabernet is made every year in Chile. This was 2018. 300 миллионов литров Каберне Совиньон в Чили производится ежегодно. It was introduced in the 19th century. Он появился в Чили в 19 веке. And interestingly, talking about roots, it did very well planted on its own roots in Chile. И вот мы уже поднимали тему корневой системы. Здесь очень хорошо работает сорт винограда на своих корнях. Not many places in the world have Cabernet planted on their own roots still. Но во многих регионах мира Каберне выращивается на собственных корнях. But. Да, но. And I'm sorry to keep referencing myself. It's Я very прошу прощения, что я опять хвалюсь собой. But quantity does not equal quality. Количество не равно качеству. Christian will know this. I have been very honest in the past about what I see as poor quality Chilean Cabernet Sauvignon. И я, вот Кристиан подтвердит, я всегда очень честно говорил о качестве Каберне, и очень много было плохого чилийского Каберне. And I've probably been quite rude, and I've got in trouble with the Chileans for this. Я был достаточно резок, и у меня были проблемы с чилийскими производителями. So this was another tasting for which got me into trouble. Еще одна дегустация, которая меня затянула в неприятности. And this is what I said after that tasting. Sorry to quote myself. It's really bad. No, it's such a pleasure. Простите, что я цитирую сам себя, но тем не менее, вот после этой дегустации у меня начались неприятности. Чили нужно вернуться к тому, чтобы выстраивать отношения с Каберне. Эта дегустация подтвердила... Какими сейми, что это такое? Честно говоря, не знаю. Сейми, what does it mean? The same? Similar? Ага, то есть насколько однотипными и невдохновляющими могут быть вина. Чилийский Каберне просто не может вас привлечь, не может вызвать ваш интерес. Стереотипно очень слабое, еле спелое вино, слегка с сиропными оттенками. Incrutable, what is it? А это он говорит, не волнуйся, не надо переводить. Виноделы должны быть смелее в позиционировании, то есть в заявлении своего стиля, не только в том, чтобы быть дружелюбными, нужными рынку, но вместо этого, чтобы они делали вина, которые выражают свой стиль, винтаж и давали потенциал для выдержки. Thank you. Welcome. Tatiana. That was very well done. So for me, in the past, Chilean Cabernet has lacked elegance, terroir, refinement. Для меня в прошлом чилийским винам не хватало элегантности, терруарности, изящества. And I think part of the problem has been the fact there's so much Cabernet in Chile. И я думаю, что часть вот этих вот проблем лежала в том, что очень много Каберне производилось в Чили. People thought, yeah, we'll be fine. Cabernet will be fine. It'll sell itself. Let's go and make some sexy varieties like Pinot Noir and Syrah and País. Виноделы думали, да, Каберне и так все с ним хорошо, он сам себя продает, давайте обратим внимание на более привлекательные сорта винограда, например, Pinot Noir. It's only been very recently, I think, that people have started to say, hang on, Cabernet is really important to us. How do we make it more Chilean and more elegant? По моим ощущениям, в недавнее время только виноделы задумались над тем, Каберне Совиньон ведь очень важен для нашей страны, как бы нам делать его по-настоящему интересным.
This is a lovely quote from Kathy Corrison. I don't know if you know her in Napa Valley. This is her opinion of Cabernet Sauvignon. Очень хорошее мнение от Кэти Коррисон. Не знаю, знакомы ли вы с ней или нет. Она работает в Напе. Каберне Савиньон должен быть сильным, где бы и как бы вы его не выращивали. Но для меня намного интереснее его соединение с элегантностью. Thank you, Tatiana. Oh, welcome. So I think Chile has been trying hard now to reinvent its Cabernet Sauvignon, to give it more elegance. So. Я уверен, что Чили сейчас очень серьезно работает над тем, чтобы заново дать рождение Каберне Савиньон, сделать его более элегантным. These things take time. These things take time to do. На это уйдет время. Remember, the Cabernet Sauvignon vineyard in Chile is still very young. Помните, что Каберне Савиньон в Чили – это все еще очень молодой сорт винограда. However, Viumalent has some older plantings. Но тем не менее мы пробуем с вами достаточно зрелые виноградники. There's a lovely quote from Baroness Philippine de Rothschild when she said, "Making wine is easy. It's just the first 200 years that are hard." Очень хорошая фраза Ротшильдов, которые говорили, что вино делать легко, только первые 100 лет у вас будут трудности. So what Patricio's trying to do is look at the old vintages and say, how do we make our younger vintages better, looking at that example. Философия Патрисио – обратить внимание на старые винтажи и подумать, как мы можем новые винтажи сделать такими же замечательными. And here you have some examples. So you've got the 99, I believe, in front of you now, and the 2004. И сейчас перед вами два замечательных примера: 99 год и 2004. Do you see the difference between the two? Чувствуете между ними разницу? I'll come to you in 1 second. Can we get a... 99 was probably just before everything went a little bit crazy in Chile. Everything went riper. 99-й – это год, который как раз вот находится на пороге начала революции чилийской. То есть перед тем, как в Чили качество стало важнее количества. 99 was a warm vintage. 99-й был год теплым. But this wine has 13% and it's so elegant. И тем не менее в этом вине 13% алкоголя, и оно очень элегантное. By the 2004, it's a different style of wine. Но 2004 – это абсолютно другой стиль вина. And at that note, I'm going to ask for your question. Sorry. А сейчас я готов вопрос принять. Да, я хотела просто обратить внимание, что несмотря на то, что довольно большая, вернее, приличная разница в возрасте между винами, цвет у них практически одинаковый, что делает сложным, совершенно разные вина, одинаковые в цвете. Как он может вот прокомментировать, пока мы дегустируем? The comment about the color, because the vintages are different, but you see that the color is almost the same. How would you comment this similarity? Yeah, that's a good point. Очень хороший вопрос. They're 5 years apart, so they're not hugely different. По сути, 5 лет – это не такая уж и разница. I think both of these would have been more deeply coloured when they were younger. They would have been more deeper when they were younger. В молодости, скорее всего, они были темнее в цвете и даже, может быть, одинаковыми. Beyond that, Malbec usually has good phenolic content. It usually holds its colour pretty well, Cabernet Sauvignon has good phenolic content. So a bit like Malbec, it can hold its colour really well as it ages. По сути, Каберне и Мальбек, они оба очень хорошо вызревают, высокое содержание фенолов, поэтому цвет у них плотный, все как бы на месте насыщенное. What I find very interesting is that these are not darker coloured. Очень интересно, что у обоих этих вин не насыщенный цвет, не плотный. Because you can taste some Chilean wines from this era, and they are just black. Очень часто вы дегустируете вина из этого региона, они просто черные. And in a way, I love the way that they're not. It reflects the style of the wine that they're not super deeply coloured. Мне очень нравится, что здесь не такой насыщенный цвет, потому что это очень хорошо отражает стилистику вина и вообще вот направление деятельности. Конечно.
You said that 1999 was produced just in front of small evolution, quality instead of quantity. So we can say that this wine is made in traditional. Yeah, so for me there's sort of three key eras in the modern age of Chilean wine. Для меня вопрос был от Ирены. Если мы говорим, что 99-й год – это как раз на пороге перемен, когда количество стало менее важным, чем качество, можно ли сказать, что это вино сделано в традиционном стиле? На что Питер отвечает, что для меня в современной истории чилийского виноделия выделяются три этапа. So there's the traditional era when yields were higher, alcohol was lower, acidities were higher, and the wines could age really well. So, традиционная эра – это когда была большая урожайность, высокая кислотность, алкоголь невысокий, и когда количество было важнее качества. Then there came the modern era. Потом пришла современная эра. When wines were riper, more international, more oaky. Вина стали более спелыми, более международными, более выдержанными в дереве. And then now, for me, we have the postmodern era. По моему мнению, сейчас у нас постмодерн. I'd say post 2010, more or less. 2010 years. After 2010, so 2010. То есть я считаю, отчет вот этой вот постмодерна начался в 2010-м. So in the last 7 or 8 years, I think winemakers have moved away from the modern era of ripe styles back towards looking at tradition and saying elegance, lower alcohol. So going back to the past. Я думаю, что виноделы вот с 2010 года они стараются двигаться от вот этого спелого, сильного стиля в сторону более элегантного, который когда-то был традиционным. And I think that's the interesting thing about this tasting. We have the 99 is an example of the traditional style. И мне кажется очень интересной эта дегустация, потому что 99-й представляет у нас традиционный стиль. The 2004 and the 2007 are examples of the modern style. 2004 и 2007 это представители современного стиля. But then the 2015 is an example of a postmodern style. А 2015 это уже постмодерн. Does that make sense? Понятно вам, что я рассказываю? Are you ready to move on to the next two? Вы готовы к следующим двум винам перейти? Yeah? See? You got that? Okay, should we go for the next two? Please. Давайте тогда разливать их. Thank you. So the next two, I have got some details. I'm afraid I don't have the details on the older wines. У меня есть технические листы на зрелые вина. 14 месяцев выдержка в французском дубе для вот сингл-винир 4-го года. If anyone needs any of these details, I'm either me or Christian or Anna can easily send them through to you. Если кому-то понадобятся технические листы, то вы с легкостью можете их получить у меня или у Кристиана. The important point though is a lot of them are from La Capilla vineyard. Виноградник Ла Капия. The 2007 we're coming on to though is from San Carlos. Каберне Савиньон 7-го года у нас виноградник Сан-Карлос. And just note, in the 2004, you got 15% Malbec as well. И обратите внимание, что каберне 2004 года не чистый каберне, там 15% мальбека. So we're now going to try the 7 and the 15. Сейчас мы попробуем с вами 7-й год и 15-й. As we move on, just a word on the 1999 Cabernet. I don't know what you think about it. Прежде чем мы перейдем к следующей паре, я бы очень хотела узнать, что вы думаете по поводу каберне 99-го года. But when we tried it at home, I think this is a glorious older Cabernet. Когда мы пробуем это вино дома, я восхищен. Я считаю, что это фантастический каберне. And we tried it with all kinds of food. We had it open for a week.
You enjoyed this wine a week? For a week. Мы пили это вино в течение недели, и мы попробовали его с совершенно разными видами, с разной кухней. And just as importantly, I tried it with lots of different kinds of food. So lamb, it was brilliant. Even tuna, it went really, really well with a lovely tuna steak. Я попробовала с разными, соответственно, блюдами, и я могу сказать, что замечательно работает это вино с ягненком и стейком из тунца. So for me, it's just a really good example of a mature, well-made Chilean traditional Cabernet Sauvignon. Для меня это зрелый, очень хорошо сделанный, традиционный чилийский каберне савиньон. А вы что скажете? 99-й. Да. Сказал же, да, он сказал, что был неплохой год, теплый. Да. So, this wine vintage was quite warm, but we still had 13. And we explained this level of significant crusting. Он говорит, это, скорее всего, ранний сбор. Я переведу все. They exist, but a lot of the older vintages are often from Michael. Michael, a lot of the older vintages, really they were from Michael, not from Cольчагуа. Вопрос был, если мы будем искать старые винтажи из Кольчагуа, найдем ли мы их у кого-то еще, кроме Вьюмонента? И Питер ответил, что, наверное, это будет скорее не Кольчагуа, а Майпо, потому что в Майпо много старых винтажей, намного больше, чем в Кольчагуа. But there are still, yes, there are, not old, so not 50s and 60s, it's very hard to find those, but from the 90s there are some older Cabernets from Cольчагуа, definitely. 50-е, 60-е вы уже не найдете, но, например, 90-е винтажи вы найдете из Кольчагуа. I'm just thinking who, so Montes, L'Apostol. Yeah, there's a few producers, I don't know if you guys have any older ones, but there's some, Colchagua's relatively young still. There are some older ones, but it's quite hard to find them, especially to sell them. Мы, конечно, что-то найдем, но, тем не менее, можно сказать, что Кольчагуа — это молодой регион, поэтому не так легко будет найти. But it's always worth asking, because you never know. And sometimes that these wines exist, and they're in someone's cellar, and you think, but it would be great to be able to sell these, to show these to people. Lучше всегда спрашивать, потому что никогда не знаешь, есть или нет. И иногда найдешь, и это большое удовольствие. So those bottles from the 50s and 60s were from Santa Carolina, and we did an event and showed them to people, and people were amazed because they had never seen that side to Chile before. 50-е, 60-е винтажи, которые я показывала, они были от производителя Санта-Каролины, и мы их пробовали с дегустаторами, с посетителями, они были в полном восторге. And that's why for me this kind of tasting is really important, just to be able to try these wines and actually think. Для меня это очень важная часть моей работы, просто смотреть, в каком состоянии старые винтажи. And it shows, more importantly, it shows where the young vintages will be going in another 10, 20 years. И что еще важно, эти старые урожаи, они показывают, в какую сторону будут развиваться молодые вина. В каких вин? Вот все, что здесь представлено. So it's a very good question. Irene. And the question is, Tatiana, just to make sure I'm getting this right, do these wines all have the same aging potential? То есть ты спрашиваешь, у всех ли этих вин есть... Yes. What do you think? А как ты думаешь?
Have you tried the 2007 and 2015? Попробовала 7 и 15. Okay, try those and we'll talk about it. I am going to talk about what you said before about the 13% alcohol in the 99 as well. Попробую, сейчас мы обсудим, и я расскажу, откуда 13% в теплом 99-м. So you only said if 1999 was quite a warm vintage, how come that wine only has 13% alcohol? У нас поступил вопрос, если 99-й был теплым годом, как же мы умудрились сохранить 13% алкоголя в вине? And it's a very good question. Очень хороший вопрос. I think, to my mind, it's because harvesting Cabernet Sauvignon in Chile, often you have a choice. Потому что, когда вы собираете урожай в Чили, у вас всегда есть выбор. And what Patricia told me in February was 10 years ago, so mid-2000s, you would start the harvest when the Cabernet was ripe, and you would finish when it was overripe. И, как мне рассказывал Патрисио, например, 10 лет назад урожай Каберне начинали собирать, когда он был зрелый, и заканчивали, когда он уже перезревал. Now, what they're starting to do is the same as they used to do, which is to start the harvest when the fruit is slightly underripe and finish when it's ripe. А что сейчас происходит? Начинают сбор урожая, когда немного недозрелый виноград, и заканчивают, когда он созревает. So you get naturally lower alcohol. То есть у вас природный будет невысокий алкоголь. But his point, and this is important, is what he said was when the fruit is overripe, you get drying tannins, and there's nothing you can do about that in the winery. И Патрисио также отмечает, что когда у вас перезревший виноград, то вы получаете очень сухие таннины, и никак вы не сделаете великое вино из такого сырья. Whereas when you harvest it fresher, you've got lots more options. Когда у вас ранний сбор, то у вас намного больше опций для производства. So I think that's the dynamic there. It's just earlier harvests. И вот это еще один штрих к портрету динамично развивающегося региона, то есть ранний сбор — это тоже новый шаг. And I think Chilean winemakers have been scared of harvesting early in the past. И чилийские виноделы, на мой взгляд, пока немного побаиваются собирать рано. But now they're much less scared, and you can see the difference in style and I think quality. Но сейчас они все меньше и меньше этого боятся, это дает нам большую вариативность стилей вина. And so Irene also asked, do all these wines have the same aging potential? И еще один вопрос по поводу потенциала хранения. Как вы думаете, у всех ли этих вин одинаковый потенциал хранения? And I don't know about you, I think the 99 is great to drink now. Я думаю, что 99-й просто замечательный для того, чтобы пить его сейчас. I think it could age, Он может храниться, but really probably great to drink now. но это такое удовольствие пить его сейчас. 2004, 2007 are good. 4-й, 7-й — это хорошие вина. And I would like to see them in 5 or 10 years. И мне было бы интересно посмотреть на них через 5 и 10 лет. But for me, the 2015 has a much better aging potential than either of those two wines. Но для меня 2015 обладает намного большим потенциалом, чем предыдущие вышеперечисленные. I don't know if you agree, but Я не знаю, согласитесь вы или нет. You agree? Yeah, she's agree. Because the 2015 is just a return to that style. Исторически, может быть, экономически сложилось так, что винодельни в Чили достаточно крупное производство, да, то есть там, начиная от 500 тысяч бутылок и выше. Вопрос, есть ли тренд на появление бутиковых виноделин, сфокусированных на суперпремиальных винах выше определенной цены? Ну, это все с отсылкой на Калифорнию, например, чтобы было понятно, о чем я говорю. It's a very good question. Отличный вопрос. Yes, but slowly. Да, но медленно. Chile, you're absolutely right. Chile has had historically one of the most
consolidated producer bases of any wine industry in the world. Совершенно верно. В Чили действительно есть имидж крупных производителей, которые еще и объединяются между собой, очень твердо стоят на ногах. And that's partly to do with its history. Это часть истории. We are seeing that change now, but it's been quite slow. Мы видим определенные изменения, но медленными темпами. So, for example, we're starting to see the winemakers in the big companies say, okay, I'm going to make this wine really well, but I'm going to do my own little project here as well, which is small and boutique and different. То есть частные виноделы, входящие в крупные компании, говорят, знаешь, я, наверное, буду делать отдельно вот свое, маленький свой проект премиальный. And particularly in the south, Alistair tomorrow will show some really interesting, totally boutique, small, crazy, weird stuff finally coming out of Chile. Особенно на юге Чили. И Алистер завтра нам покажет сумасшедшие, умопомрачительные, фантастические, сногсшибательные бутиковые винодельни юга. But it's been slow. Chile is relatively conservative, so it's been slow. Но это медленный процесс. Argentina has been really quick. They're the kind of people there just go, right, let's do something crazy. Аргентина в этом плане намного быстрее. Сказано, сделано. В Чили медленнее этот процесс. So Chile's been a bit slower, but we are seeing it now. Медленно, но мы уже видим результат. But I think, I know what you mean. I think for the image of a country, it's really important for its credibility to have the big producers, but also a really good scene of smaller producers as Я well. понимаю, почему возник такой вопрос, потому что имидж компании должен формироваться не только крупными производителями, но и премиальными достижениями великими. But equally, I think Chile's been quite lucky in its big producers. The kind of quality and reliability of the wines they've made has actually, in the global context, been pretty good. Conchitoro, Conosur, these bigger wineries, Santa Rita, they've had a relatively good level as well. Но мы же понимаем, что у Чили все хорошо именно с крупными производителями, потому что на мировом рынке все знают и Коносур, и Кончитора, и Санта-Рита, и определенный имидж уже за страной закрепился. И у них дела замечательно идут. Пока далеко не ушли, хотела уточнить, что именно имеется в виду под словом «спелость». Это соотношение сахара и полифенолов или только сахар? То есть виноград поспел – это что? Мы говорим просто, мы собираем его раньше, то есть собираем его по более низкому сахару? Yeah, both sugar and phenolic, obviously. Я имею в виду и сахар, и фенольную зрелость. I think this is a really important issue, and I think it's one that has been, for Chile, people haven't always got this right. Because I think people have paid more attention to sugar. They've prioritized looking at sugar rather than other things. Это очень важный вопрос для Чили, потому что я замечаю, что многие производители, они ставят в приоритет именно зрелость по сахару. А надо учитывать и то, и то. And you could argue that in the older vintages, in the traditional styles, maybe the phenolics weren't completely ripe at the point of harvest. И мы можем с вами поговорить о том, что, например, во время традиционного стиля, то есть более старые винтажи, в них наблюдается намного более высокая фенольная зрелость, чем у современного виноделия. But I think when you... It's a tricky question for me, who's not a winemaker, but... Коварный вопрос, я не винодел. It's... when your phenolics are super ripe or ripe, and your alcohol is high, and your acidity is therefore normally relatively low, the result tends to be relatively standardized. Ну вот представим, если у вас полная фенольная зрелость, высокий сахар, кислотность при этом невысокая, вино, которое получится, скорее всего, не впечатлит вас очень сильно. Do you agree? Согласны? More or less. I think it's much more interesting, especially in a Chilean context, just going that little bit this side of ripeness. Maybe having something that needs to soften in the bottle, keep that alcohol low and keep the acidity relatively high.
И я думаю, что это очень важно для чилийского виноделия, обращать внимание на то, чтобы алкоголь был пониже, кислотность была повыше, вино хранилось в бутылке. Is that fair enough? Окей. Анжелика, у тебя был вопрос? I've got a question about the image of Chilean wine in British wine society and how just wine lovers perceive Chilean wines in Britain. Как воспринимает британский рынок чилийские вина? It's a good question. Отличный вопрос. In the UK, Chile has been perceived as making good value entry-level wines. В Великобритании Чили воспринимают как страну, которая делает базовые вина по хорошей цене. It's starting to change, but slowly. Немного меняется сейчас этот имидж. Ask Christian, he's got grey hairs from trying to Спросите sell. Кристиана, потому что он знает об этом очень хорошо все. So that's a historic reason because Chile came in selling lots of really good value, quite cheap wine. Это историческая причина, потому что Чили заходил на рынок, предлагая много недорогих вин. But what we're starting to see now is people slowly understanding that good value is not the same thing as cheap. И сейчас медленно, но ситуация меняется, и люди стали понимать, что хорошее соотношение цены и качества – это не обязательно дешево. And if you look at the rates of growth in the market, the fastest growth is in slightly more expensive, slightly more low premium, if you like, say low to mid premium styles. И если смотреть на рост, на прирост в сегментах продаж британского рынка, наиболее быстро прирастающий – это ценовой сегмент, который так называемый предпремиальный и над базовым, то есть средний ценовой сегмент. I mean, they're smaller quantities, of course. И, конечно, и количество бутылок там поменьше. But they are growing. So that's Но они растут быстрее всех. hopefully, because for anyone who tastes Chilean wine, I think you look at the cheap stuff and it's fine. Часто, когда вы пробуете чилийские вина, вы сталкиваетесь с недорогими образцами, и они ничего. But then you look at this sort of low premium, mid premium territories, and you think, actually, that's probably the most exciting area for Chile right now in terms of good value. They're not cheap wines, but they're really good value. Но если вы обратитесь к так называемым предпремиальным или выше базовых ценовым сегментам, вы увидите, насколько там много интересных образцов по хорошему соотношению цены и качества. But it's changing very, very slowly. Ну, перемены идут очень медленно. The UK is a tough market for Chile. Великобритания – это непростой рынок. But you've got more and more. These things take time. They take time to build a reputation for premium wine. Takes a lot of time. Нужно время. Для того, чтобы занять нишу премиальных вин, нужно время. And you can see the same thing with Australia. Sorry. Australia came in with a lot of cheap wine, and now it's, as we know, Australia is making some fantastic premium wine, but it's taking them time to convince the British public that they need to spend that bit more to get really high quality wine. Похожая история была с Австралией, потому что Австралия появилась на рынке с дешевыми винами. Через некоторое время, но это время было не коротким, продолжительным, им удалось убедить рынок в том, что они могут производить и серьезные, полновесные вина. So that's what Chile's doing slowly. Вот то, что сейчас медленно Чили делает. And it's going to mean they need to be prepared to lose some of the volume to say, no, we're serious about premium quality. Но вот эти перемены идут, происходят, но надо чилийцам понимать очень хорошо, что они при этом потеряют объем. But it was a bit like my dissertation on Syrah. People said, it's going to be too expensive. Syrah, really? And then they tried it, and they said, yeah, actually, there is potential here. Это будет очень похоже на мою диссертацию по Сера процесс, потому что когда когда респонденты пробовали вино, они сначала говорили, что Сера не стоит интереса, потом они пробовали и говорили, что это интересно и стоимость адекватная. Вот то же самое будет происходить. Any more questions at this Еще stage? вопросы? Good. Shall we move on to our last Переходим к view Uno. wine then? We're going to move from view 1 onto view 1. So just before we start pouring, view 1, we're going back to Malbec. Мы возвращаемся к Мальбеку. Malbec with a tiny bit of Petit Verdot. Немножечко птивердо, 2% в этом вине. So we've gone
Malbec, Cabernet Sauvignon, back to Malbec. Сначала у нас был Мальбек, потом ниша Каберне Савиньон, и сейчас мы возвращаемся к Мальбеку. So this is old vines from the Kunako estate. Старые лозы, виноградник Кунако. A vineyard that we think was established over 100 years ago. Виноградник был разбит более сотни лет назад. And I'm going to let you taste this one. Just taste it. Я сам жду с нетерпением дегустации. Sorry, I'm just while this is being poured, I had a lovely question from Alexei earlier. To change subject completely, just briefly. Tatiana? Tatiana? Sorry. There's no breaks for you. You get no break. There's no time to breathe. I love my job. Thank you. Alexei asked about the difference. I am changing the subject completely. What is the difference between British wine and English wine? Вопрос совершенно из другой области, но интересный. Разница между английским вином и британским вином. Because I said English wine earlier. Потому что я раньше говорила об английском вине. It's not just because I'm very patriotic about being English. Ну, это не только мой патриотизм, то, что я горжусь тем, что я англичанин. It's because British wine is a legal term for wine that has been brought from somewhere else and made in the UK. Ну, потому что британское вино – это такой негласный, нелегальный, юридически незакрепленный термин для вин, которые были бутилированы на территории Великобритании, а привезены откуда-то еще. It's often very cheap. Недорогие, It's often sweet. сладенькие чаще. It's not very nice. Не очень хорошие. Most importantly, it's not grown in the UK. Но самое главное, что они сделаны из винограда не английского происхождения. So instead we say English wine and Welsh wine. Вот мы говорим английское вино, Уэльш, это шотландское, да, у нас? Уэльское? Уэльское, ага. Уэльское. Ага. It's not very well known. Now it's uno, this deep ruby. Crazy nose, full of manure. Of course. Do you like Brettanomyces when you get them in wine? Collected the opinions, and for newcomers, bread is lovely. They go crazy about the savoriness, the sweetness, but for wine experts, mostly bread is something distracting. They even mention it like a food. That is why I wanted to find out your opinion, because I'm not so strict about moving from tasting banana. No, I don't think so. I read. Usually I say wet fur, but shit is also okay.
Ну что, давайте поделимся впечатлениями, потому что мы сейчас заговорили о британомицетах, о запахе животном, насколько это хорошо, насколько это интересно. Вот. Питер сказал, что он ни в коем случае не считает британомицеты дефектом, потому что когда вино очень чистое, стерильно чистое, аж скрипучее от чистоты в ароматике, то с ним скучно. А вот маленькие такие нюансы, они его обогащают, и, собственно, запах навоза, он украшает доброе красное. Personally, for me, though, I don't get much Brettanomyces in this one, for me. For me, this wine doesn't have massive Brettanomyces. Вот, в частности, Питер сказал, что в этом вине он бы британомицеты как отдельно существующую фигуру не выделял. Потому что ряд экспертов, они вот такие вина прям сразу снимают с дегустации и говорят, нет, извините, здесь очень много брета, снимаем. Вот Питер сказал, что он всегда в меньшинстве, потому что он, наоборот, поддается обаянию такого стиля. For me, the tannins are the star of the show in this wine. Он говорит, что для меня танины в этом вине это просто вот ого-го. Как вам это вино? Can we underline any special traits of productions, for example, natural style, traditional style? In this case, do they use egg-shaped eggs? Was it eggs for this one? I think everything is normally. Все традиционным путем, все в порядке. Christian, so there was a question about winemaking with View One. How trendy is the winemaking? Вопрос. Sorry. Patricio arrived in 2010, but he didn't buy his new concrete eggs and foudres until 2013, 2014. Does this have some of them? This vintage was the first one with the concrete eggs. Вот этот винтаж как раз был первый с использованием яйцевидных емкостей. Ну, вопрос просто был по поводу того, это традиционный подход к виноделию или здесь уже прослеживается что-то более такое натуральное, органическое. Вот мы вспомнили о том, что Патрисио стал поворачиваться в сторону больше элегантности вин и использовать фудры и вот эти цементные чаны. What Patricio said to me was that this was the first View One of the new style for him. Патрисио сказал, что это первая View Uno в новом стиле. Mainly because of the vintage, 2013 was particularly good for us. It was a cold vintage, and it was for us one of the best vintages in Malbec particularly. Может быть, еще и потому, что 13-й год был очень удачным. Он был прохладным, для нас это был один из лучших вообще винтажей. Why so good for Malbec and not Cabernet, for example? Он хорош для Мальбека, но не для Каберне. Well, you know, Malbec is our main variety, but yes, for instance, Cabernet Sauvignon, you were talking about vintage, cold vintages, like 2016, that was rainy. For us, 2016 in Cabernet was particularly good. And you will see that. I mean, it's on the single vineyard range. 2016, that was a rainy year. It's particularly good as well. Как вы знаете, Мальбек для нас это принципиальный сорт винограда, поэтому очень рада, что он удался. Но когда год прохладный, например, 16-й год, он был дождливый, даже теплолюбивый Каберне у нас дал очень хорошие результаты. But also, Patricio said 2013, cooler vintage. He tried to do something new with View One in 2012, but it was just a very, very warm vintage, so it was very difficult to pull it towards elegance. Whereas this is, I think, the first time you see that elegance in the wine. Но также Патрисио отмечал, что он хотел сделать что-то новое, интересное, но 12-й год был слишком теплым для экспериментов, а 13-й прохладным, поэтому все получилось. And that elegance for me is in four main things. The lowish alcohol. А для меня элегантность в этом вине проявляется 4 параметрами. Низкий алкоголь.
the fresh acidity, свежая кислотность, but also really, really importantly, the fruit, which is just as much fresh red fruit as it is black fruit. очень свежие фрукты и красные и черные во вкусе. But finally, and most importantly, the tannin. The tannin, I love the tannin in И this wine. очень хорошо структурированные танины. Я обожаю танины в этом вине. It's sort of crystalline. It's almost like really good old cheese. You can sometimes almost taste the crystals in it. Эти танины как будто бы кристаллизованные. Часто бывает так с выдержанными сырами. Вы прямо чувствуете кристаллики во вкусе. And for me, the tannins here are lovely. And I think this is a really good example of something which needs to age and evolve because for me it's all about the palate, not yet about the aromatics, and that will come with age. Танины совершенно замечательные. Я уверен, что это вино как раз одно из тех, которое только выиграет с выдержкой. И на данный момент я хотела бы говорить больше о вкусе, чем о аромате, потому что ароматика раскроется именно с годами выдержки. Any questions or comments about? Вопросы, комментарии по поводу происходящего? What's the volume of production of this wine, and how can you volume the aging potential? So how much is produced and what's the aging potential? How much is produced? No idea, Christian? Сколько бутылок было сделано и как вы оцениваете потенциал хранения для этого вина? Я понятия не имею про количество бутылок. Кристиан, помоги. To be exactly, you can tell in the bottle, in the back label, it says V1 is a limited release of 6,690 numbered units bottle. Абсолютно точное количество бутылок вы можете обнаружить на контратикетке. Там написано, их около 8000 выпущено, и номер бутылки указан на этикетке. And each bottle has particularly like number. So it's about 6,700 bottles. Yeah. Okay. So about You got it there. 6,500, 7,000 bottles. Aging potential. 6690 бутылок. What do you think aging potential wise? А как вы думаете? Oh, you asked me. Oh, fine. Yeah, okay. I don't know. It's quite rare to find this style of Malbec in Chile. And this is a relatively new style for View 1. По поводу потенциала хранения я не знаю, потому что вот этот стиль Мальбека, он очень редкий в Чили. И это относительно новое вино, новая стилистика для Вьюмонент. But given we tried the 2000 in 2018, мы попробовали с вами 2000, 2008, which I think it didn't have much more aging potential. Because we tasted the 2000, the Malbec 2000, now in 2018. Yeah. So that's 18 years. For me, for this one, 20, 30 years, I think. I think it needs to, I think it's still too young. I think it's still not showing as well as it will. But I think this will be a long, because the acidity's balanced, the tannin is so fine and quite drying. And more importantly, with the 2000, I thought the fruit was sort of fading. Whereas with this one, I think the fruit is really fresh and will carry on for a long time. Мы попробовали с вами 2000 год в 2018 в прекрасной форме. Мы можем на него ориентироваться. В принципе, этому вину 2013 года, я думаю, что 20-30 лет выдержки вполне по плечу. И обратите внимание, что в 2000 году Мальбек уже терял свою фруктовость. Она уже потихонечку угасала, в то время как в этом вине она очень ярко выражена. Но это тоже обещает определенный потенциал. So for me, the 99 Cabernet that we tried was better than the 2000 Malbec. So we tried these two wines. Yeah, we've tried so many wines. The 99 Cabernet was better than the 2000 Malbec. Для меня Каберне 99 года показался более интересным, чем Мальбек 2000-го. Because it had more fruit. Было больше фруктов. Better tannin, it had aged лучших танинов, better. лучшая зрелость, во всем лучше. But for me, this Malbec will be much better in 20 years' time. Но для меня вот этот Мальбек Юуна намного
больше даст через 20 лет. Because I think it has more freshness to the fruit and more intensity without being heavy. Свежесть, фруктовость, ярко выраженная интенсивность, все это как ему на руку. I think the mistake in Chile and other New World countries has been to think if the wine's bigger, it will age really well. Ошибка в том, чтобы вот в Чили это как бы популярное заблуждение, также и в других странах Нового Света. Чем масштабнее вино, тем лучше оно будет храниться. Actually, as we all know, it's much more a question of balance and harmony. Это не в этом дело. Намного важнее баланс вина. And I think what we get in this younger Cabernet and this younger View One is a much better sense of balance. Я думаю, что в молодых винах и Каберне, и в Юун баланс намного более соблюден. A little bit personal question, because yes, I see that from all the wine countries, wine producers in the world, you have decided to choose Chile as your specialization. Why? А почему вы выбрали Чили в качестве своей специализации из всех стран мира? By accident, really. Случайно, честно говоря. Because when my first job was in Chile. Первая моя работа была в Чили. So I was there as a journalist. Я там был как журналист. And as I did my journalism job, I started to visit the wineries. И когда я работал журналистом, я начал посещать винодельни. So that's how I started. Вот так и началось все. And my boss asked me to write a guide to Chilean wine. И мой босс попросил написать гид по чилийским винам. So that was how I started. I started in Chile, Вот так я and и it just начал. became a speciality. А потом это стало специальностью. So I don't think I chose Chile. I think Chile chose me. Я не думаю, что я выбирал Чили, скорее Чили выбрала меня. But so it was completely accidental. It wasn't as if I said, right, I'm going Но to это become a чистой Chile. воды случайность. But it's been, it's been fascinating because I lived there in 1999, and a lot has happened since then. Я уехала из Чили в 99 году, и, конечно, очень много событий там произошло с тех пор. But it's quite funny because it has changed so fast. It's been brilliant, but equally, as soon as you write a book, it's out of date. И очень много меняется, это, конечно, интересно, но если пишешь книгу, то это не так здорово. And funnily enough, I agree. There are Chilean wines which for me they're too big, they're too ripe, and I naturally like a lot of French or Italian wines. Для меня чилийские вина очень крупными бывают, такими большими, тяжеловесными. Вообще я очень люблю Францию. But what I like now is that we are starting to see these more elegant European style. This is the direction that Chile is going in. So again, that's really exciting. And as a Europhile, this is much more exciting. И мне очень нравится то, что мы сейчас наблюдаем, потому что чилийские вина стали уходить в сторону элегантности, более старосветского стиля, европейского. But equally, it's happening all around the world, isn't it? Ну, честно говоря, это во всем мире происходит. I don't think it's a question of everyone around the world in Australia and New Zealand and South Africa and Chile saying we must be like European wines. Не то, чтобы какой-то вот стоит курс прямо в разных странах Нового Света, что мы должны быть как европейцы. I just think it's a natural process of evolution. Я думаю, что это просто естественный процесс эволюции. Really, they're all saying the same thing. How do we make a wine that only I can make in this place? No, the winemakers are saying, I want to focus on making the best wine. То есть винодел, он хочет сделать самое лучшее, что может дать его земля. Он фокусируется на этом и производит. И так или иначе стилистика меняется в более такую элегантную сторону. And I think that's happening all around the new world. Ну, это происходит везде в Новом Chile's Свете. just one country where it's Чили happening. просто один из примеров. It's okay. Hi. У меня очень простой вопрос, на самом деле. Как всем известно, преимущественно вина Нового Света, они сортовые вина. С чем связано то, что топовые винохозяйства чаще всего являются ассамблированными? А связано ли это все-таки действительно с коммерческой составляющей? Потому как, понятное дело, что корректировка года,
урожая, я имею в виду. В отношении структуры вина может каждый год меняться, можно добавлять одного побольше, другого поменьше, там, и так далее. С этим ли это связано? Или с тем, что интереснее работать с моносортовыми винами, причем преимущественно из международных сортов, в 90 с лишним процентах составляющей вероятности того, что все они выходцы из Франции. И я правильно понял, что Бургундия – конечная точка? Его любви? Да. Yeah, of course, I will do it. So the question is, as we know, that mostly Chilean wines are varieties of wines, but nevertheless we see that top wines of even each winery are mostly blends. What's the reason? Is it because it's more interesting because you can find something special, or maybe it's because varieties are so huge that you make something interesting? And the second part of the question, so your favorite region is Burgundy. Everyone's favourite region is Burgundy, isn't it? Бургундия отличный регион. We all love Burgundy. We love Мы Burgundy. все любим Бургундию. We all hate Burgundy Мы все too. ненавидим Бургундию. Because Burgundy is great and it's rubbish. Она такая большая, такая странная. Seriously though, Burgundy can be very variable, can't it? Бургундия действительно очень вариативный регион. But yeah, I love Burgundy. Я обожаю Бургундию, да. Piedmont. Everybody loves Burgundy. I love Piedmont. I love Rhone. Я люблю Рону, я люблю Northern Пьемонт. Rhone for me. Северная Caroti. Рона. Для меня это I любовь. love those cereals. North for me. I'm more Syrah than Grenache, definitely. Я больше ориентирован на сыра, чем Гренаж. Sorry. Well, it's a German Pinot Noir as well. Yeah, definitely. Oh, yeah, love us. Yeah. Да, немецкий The Pinot Noir first тоже. point of your question, and Christian didn't hear, was a lot of wineries' top wines are blends as opposed to single varietal. Is there a reason for that? Is that more or less the question? То есть вопрос в том, почему в основном сортовые вина, а топовые это бленды, да? Да. It's a good question. Я I'm just на thinking, работе. A lot of top wines are blends. I think particularly in terms of the Cabernet. So a lot of icon wines in Chile have been Cabernet based. В основном, да, потому что топовые вина Каберне, топовые вина Чили, они основаны на Каберне. And naturally, I think given Bordeaux, people in Chile have thought, well, we should probably blend stuff for more complexity. Скорее всего, ноги растут из Бордо, потому что ориентиры там и сорта винограда бордовские. Поэтому почему бы нам не сделать что-то похожее? Especially, for example, when you can add something like Carmenère, which is unique. Особенно, если вы можете добавить уникальный карменер. That said, I think in sorry? There's no Carmenère here today. No, we're not looking at Carmenère. We've got 10 wines already. How many more can you Слушайте, у taste? нас и так было 9 вин. Какой еще карменер? We'll do another masterclass on Carmenère. Это Come еще back. отдельно будет мастер-класс. I personally don't think it's necessary to make a great wine in Chile. I don't think you need to blend. To make a great top Cabernet, for example, you don't need to blend it. There are, to my mind, a couple of Chile's greatest wines are single varietal Я Cabernets. уверен, что для производства великого вина Чили совершенно не обязательно делать бленд, потому что есть уже примеры прекрасные, чистые каберне савиньон и вообще моносортовые вина. Because, often in Bordeaux, people have blended because maybe the Cabernet is not quite ripe enough. Почему в Бордо соединяют? Потому что, наверное, каберне не очень хорошо вызрел. Maybe a bit of Merlot gives it that little bit of extra. Может быть, Мерло придаст как round. раз этой спелости. But in Chile, Cabernet can be round as well as structured. Но в Чили это каберне и структурированный, округлый. And actually, I think we're going to see more and more non-blended wines, especially for Cabernet И я Sauvignon. думаю, что мы увидим в будущем намного больше сортовых вин, особенно каберне савиньон. So, La Capilla, single, just 100% Cabernet. Обратите внимание, вот сегодня мы пробовали тоже отдельные виноградники, чистые каберне. В And I частности, think Ла as we Капилья. see more, for example, Pinot Noir coming through as well, Пино нуар чистый. people will realize that you don't need to blend to make this a top wine. There's То есть complexity не there. обязательно составлять бленд, чтобы сделать хорошее вино.
Good? Hang on 1 second. About the basic varieties, because when we speak about premium wines, we mention Cabernet Sauvignon mostly. But what about Cabernet, which is the flagship for Chile? Why it's just number 2 at least? Why not the king for premium wines? Yeah, good question. So you're saying, why do we talk about Cabernet and not as much about Carmenère in terms of the premium wines? Because I think while Chile has a long history with Carmenère, Ну, наверное, потому что длительная история у Чили с Карменером. it's not been there has not been the focus on Carmenère that needs to happen before Carmenère becomes a truly great wine. So, as I understand, you mean that someone should be buying here before Carmenere will be... No, let me rephrase. Carmenère was, rediscovered in 1994. То есть Каберне у нас был переобнаружен в 1994. So that's what, 24 years, 25 years? 24 года назад. And it's still going on. И он все еще Carmenère, развивается. this is Carmenère. So there's been 25 years of working with Carmenère, 25 vintages. They've got 150 with Cabernet. They've got 500 with Pais. So I think we will see truly great, unique Carmenère icon wines from Chile. История Карменер 25 лет насчитывает, то, что он был как бы переоткрыт. До этого более длительная история с Каберне, а до этого еще и Паис, который там сотнями лет встречался. Поэтому я уверен, что нас в будущем ждут великие Карменеры, но нужно время. But I think we still need work to really find the best terroir for Carmenère. For me, Carmenère has been planted in very, very warm places. Мы еще должны найти лучшие терруары для Карменера. В частности, я думаю, что это должны быть теплые регионы. I think Chile needs to put it in different kinds of soils, different kinds of terroirs. Надо посмотреть на его работу в разных условиях. To really find what it's capable of. Просто посмотреть, как он себя ведет. And traditionally, people in Chile have wanted to blend Carmenère anyway. It's been something that people say, look, it's hard to make it work just by itself. I think we will see great single varietal Carmenère in time. На данный момент сложно просто сказать, как себя будет вести Карменер сам по себе, но со временем мы это увидим. Thank you. No, I will go. I will come back. We've got to share the questions. This poor lady has been waiting. I'll come back to you, and there's another one. So poor. Excuse me. Наверное, может быть, Татьяну попрошу перевести, помочь. Друзья, мы знаем, что в Чили появляются новые апелласьоны, более мелкие, да? И вопрос, соответственно, к Питеру. Во-первых, связано ли это с терруарностью, в его мнении или знании, нежели с административным делением, как часто бывает в Новом Свете, да? И, господи, забыла, вторая часть. Насколько для имиджа и продаж чилийских вин это хорошо или плохо? Потому что мы только с вами Бургундию еле выучили, да, а тут еще и Чили с его микрозонами. Спасибо. Thank you. It's a very good question. Отличный вопрос.
system because our professionals, they don't understand whether it's for fiction or for truth. Thank you. How many people? Yes. Give me time. Okay, We give me time. need 30 minutes. You guys ask hard questions, all right? How many people do you think really understand the Burgundy appellations? Давайте сначала задумаемся, как много людей по-настоящему понимают систему апелласьонов в Бургундии. What kind of people do? И кто эти люди? Что они Understand. делают? Definitely, it's Very not few. consumer. Yeah, not the consumer. Okay. However, what effect does that system have on Burgundy's wines? Что оказало влияние на эту систему апелласьонов в Бургундии? Whether you understand it or not. Понимаете ее вы или нет? In a way, it's a framework of possibility. Ага. Hard to translate. Hard to translate, yes. It is. То есть это некое обрамление для возможностей. You don't need everyone to understand everything in order for there to be a positive effect. Для того, чтобы вызывать позитивную реакцию, совершенно не обязательно, чтобы все понимали все. And equally, let's say we all understand what Volnay-Clos-des-Ducs exactly tastes like. Давайте вот для примера просто. Все мы понимаем, как на вкус Volnay-Clos-des-Ducs. Does it always taste like that? Это всегда так на вкус, как мы представляем себе? Да нет. So it's a framework of potential. It's possibility. Это скорее рамка для возможностей, для путей развития. Most importantly, it is identity and added value. В большинстве случаев это идентичность, связь с местом и стоимость. So, to change. I always remember when I was learning about the business of wine, Я помню прекрасно, как я изучал винный бизнес. someone telling me there is no such thing as the wine market. И мне рассказывали, что нет такого понятия, как винный рынок. There are lots of wine markets. Много винных рынков. Depending on the price, Зависит от on цены, the origin, происхождения on вина, the style, стиля. all of these things. Всё So это. around the world, the person who buys very cheap Chilean Merlot will not be the same person with the same interests buying a single vineyard Leyda barrel fermented Sauvignon Blanc. It's not the same Человек, person. который покупает недорогое, скажем так, честно, дешевое чилийское мерло, это будет совершенно другой потребитель по сравнению с тем, кто выбирает савиньон, ферментированный в дубе из Лейды. It's not the same market. Это разные рынки. With different, have very different dynamics. It's almost Абсолютно impossible разные пути развития. to compare the two. И невозможно их по одной мерке судить. So in that sense, I totally understand what you mean. Yes, it is potentially very confusing. И я понимаю прекрасно, о чем вы говорите, потому что потенциально, да, это сложная для понимания история. Especially if you talk about the kind of person who buys cheap Chilean Merlot. Особенно если мы говорим о человеке, который выбирает дешевое чилийское мерло. But really, what I think is important is you're giving the possibility to Chilean wine to exist not just at the cheap Chilean Merlot level, but at this level, which is a much more Appellation terroir-based Но possibility. что очень важно, мы таким образом, с помощью этой классификации, мы даем возможность чилийскому вину существовать не только в категории дешевого мерло, но приподняться и показать свой терруар, свои особенности, свою идентичность. And what you need is a system that works for all of the levels. И очень важно, что у вас была система, которая работает на всех уровнях. So, at the moment, Chile has good systems at the bottom end, so Central Valley. Это может быть система, которая вот уже на нижнем уровне, она обозначает наименование. Например, апелласьон Центральная долина, вот крупный регион. Or Rappel. Рапе, например. But what it's not had is the top level. They haven't existed. So they've introduced this costa entre cordilleras and Andes. That's one step. Но когда мы говорим о топовом уровне, у нас, по сути, ничего нету для работы. И поэтому вот эта система введения прибрежных зон, центральных и Анд – это первый шаг к выделению премиальных вин. But the next logical step beyond that is to say, well,
where makes a wine style that's recognizable? So, for example, Apalta, until now, you couldn't label as a denominación de origen. It didn't exist in Chilean wine law. Следующий шаг – это выделение внутри вот этих крупных зон определенных терруаров, с которыми будет связан стиль этих терруаров. Например, сейчас у Апальта нет denominación de origen, и со временем, скорее всего, появится. But we know Apalta, Но and мы we знаем know Апальта. it makes relatively recognizable wine styles. Мы знаем, что за словом Апальта стоит определенный стиль. So it makes sense to have that as part of the Chilean wine lexicon. И это правильно, что Апальта у нас входит в чилийский винный лексикон. In the same way as Loabarca or Leyda, for example. Ну и вот и другие регионы точно так же. So I agree, there is a risk it becomes very complicated. Действительно, у нас есть риск стать очень сложными. But I think it's so important that Chile has the possibility to make wines that speak of individual terroirs. Но я считаю, что это очень важно, что у Чили появляется возможность показать свои уникальные индивидуальные терруары и говорить с потребителем на этом языке. Because if Chile wants to be a producer of properly, globally successful premium terroir-driven wines, it needs that sort of system to use. Потому что если Чили выходит на уровень терруарных вин, то это должно быть подкреплено законодательной системой классификации. Does that make sense? Понятно? So yeah, when the Costa Andes Entre Cordilleras system came out, I was quite critical because I said it's too general. Когда появились вот эти три зоны, прибрежные, Антикордильерас и Анды, я очень критично к ним отнесся. Я сказал, что это слишком общее разделение. But I think it's one step. Но я on the уверен, ladder. что это просто один из шагов. And equally, you go to Chile, and there are these wonderful place names, Cachapoal and Colchagua. These are beautiful names. И просто послушайте, как называются чилийские регионы. Это же красота одна. Whereas Rapel, Где Рапель? it's okay. Colchagua, Cachapoal. These are lovely, very Chilean names. Colchagua, I would love us Cachapoal. to be talking about Yanquiwe and all these other wonderful Chilean names alongside Claude Duke and all that Мне stuff. нравится произносить It's эти time for имена. И Chilean- Питер ушел в произношение. Chilean language to become part of the top wine. Чилийский язык level. – это тот язык, который войдет в топ винных языков мира. In the way that, for example, it's happening in Argentina. То же самое в Аргентине происходит. So for Gualtayari, what a lovely name from Argentina. We're talking about Gualtayari now because wines come from there that mean something. Да, и то же самое в Аргентине, если мы называем какой-то конкретный регион производства, мы уже понимаем, что за этим стоит. Okay. You don't want to see it, believe me. Maybe later, maybe when I've had a bit of vodka, we'll see. English people can't dance. It's just a general rule of life. Ну что же, танцы. Sorry, did you want to ask something else, or was there another question? Sorry, yeah. Подойдешь и спросишь. Так, немножечко такой вопрос отвлеченный. Дегустационная практика чилийских вин у меня не очень высокая, но я пробовала и вина, которые можно назвать хорошими, вина, которые можно назвать очень хорошими. Они были элегантные, их можно было назвать иногда сложными, тяжелыми, но ни разу мне не попадалось вино, которое можно было бы назвать изысканным. То есть чилийские вина, они лишены этого прекрасного термина. Вот, допустим, если сейчас устраивать дегустацию, и Питера попросили бы выбрать чилийское вино для какой-то исторической дегустации, типа 1972 года, где выиграла Монтелена, какое вино он выбрал бы из всех чилийских вин? I do. Thank you for the question. So, Christian, so you can hear the question, because you don't understand Russian.
it's a very difficult question. And the question is, this lady, what's your name, sorry? Olga is saying that she sometimes struggles to find refinement and elegance in Chilean wine. So what would be, thinking about the judgment of Paris in 1976, what would be the wines that I would choose from Chile that would be examples of elegant, refined wine to put forward in that sort of tasting? I've done tastings along similar lines, blind tastings along Я similar много lines. дегустировал и вслепую. I did one with Eduardo Chabik, with his older Senya wines. Я пробовал вертикальную линейку Сеньи, Виньерда Чедвика. Bordeaux first growths and Sassicaia and И Dignanello. Бордо там было, первые замки, и Сосикая. And I was sure that I was going to be able to say Chile, 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 France, Italy. Я был уверен, что я с легкостью скажу Чили, Франция, Италия. And I couldn't. Я не смог. Which I was very surprised by, because I wanted to be able to say to Eduardo, your wines are really good. They're a bit too ripe and they're a bit too alcoholic. Потому что я был готов, что я в конце дегустации скажу: Эдуардо, очень хорошие у тебя вина, но понимаешь, они перезревшие, там алкоголь высокий. But I was surprised that I couldn't. Я удивился, но не смог. So I think the question is slightly, are we being too hard on Chile? Are we expecting too much of Chile? Я думаю, что, наверное, причина в том, что я очень многое ожидал от Чили. I would be very interested if you put together a blind tasting of Bordeaux, Italy, Australia, top Cabernet, and for example, put the 99 Cabernet that we've had today in that lineup. Представьте, что у вас слепая дегустация, где и Бордо, и Каберне из Австралии, Италии, и, например, вот это вино мы бы туда тоже поставили. Ну, Каберне чистый. I genuinely think it would show extremely well. Я уверен, что оно выступит очень хорошо. So for me, there are examples of refined, elegant. Поэтому для меня есть примеры изысканного вина. Chilean Cabernets that I would put forward to that tasting. The list would be. It would take me a while to come up with the list. Если бы я начал составлять список, то у меня бы это заняло достаточно много времени. But yeah, there would be both in across styles: Chardonnays, Sauvignons, Cabernets, разные сорта винограда. Pinot. Пино. Мы забыли про пино. Just starting. In Chile, Pinot has been good, but not great. But now, finally, we're starting to see great Pinot. Finally. Раньше пино нуар из Чили был. So, of what? A great Pinot? Well, for example, I had last week. I had a bottle of Montsecano Pinot Noir, 2011, made by André Ostertag, which I thought was amazing. Las Pizarras by Erasmus, I think, is fantastic Pinot. Про пино нуар мы забыли, потому что раньше можно было сказать, что в Чили хороший пино нуар, но сейчас мы уже и великие пино нуары можем найти. И вот дальше конкретный пример был дан Владимиру. I think Rodrigo Soto at Veramonte has made some fantastic Pinot and Chardonnay too. So I could stand here and list lots for you. I don't think it's particularly appropriate to do that right now. Suffice it to say, I think there are, when you try yourself, do a blind tasting, put some older Chilean wines in there, you can be surprised at the results. Если будете проводить слепую дегустацию, поставьте туда чилийские вина, и вы удивитесь результатом. All good. I think we might, one last one, because we need to Давайте finish. еще вопросик. Is that right? У меня будет продолжение двух Ольг. Одной Лещук, второй не знаю вашу фамилию. Да, Ольга Лещук сняла с языка мысль о классификации. Что чилийцы будут делать с Single Vineyard? Потому что, мне кажется, один виноградник не может быть бесконечным. А он таковым пока, по-моему, и является. А вторую Ольгу я просто
наверное, процитирую, что была берлинская дегустация в Москве, и заведомо были выставлены не лучшие винтажи лучших вин, французских и итальянских. Но чилийцы выглядели, безусловно, лучшими тогда. It cannot be endless. Maybe you will divide it into separate parts. And the second one, Ilya told that there was a tasting in here in Moscow. They were France, Super Tuscan wines, and Chilean wines, and Chileans were quite successful. So he just confirmed your idea because he knows the results. Was that the raspberry one? Thank you, Ilya. Single vineyards. Yeah, I think. Вопрос слышали, да, все, что будет с сингл-виньердом? I think it's still very early to talk about single vineyards. I think where is the most developed? So probably. Я думаю, пока рановато говорить об отдельных виноградниках в Чили. If you look at Macul or Puente Alto in Maipo. То есть, если посмотрите, например, на Амапу в Майпо, They are probably some of the longest vineyards, longest tended vineyards with the most recognizable vineyard characteristics in вот, Chile. у них широкая линейка сингл-виньерд вин, и, возможно, что одна из древнейших. But even then, it's hard to talk about single vineyard identities right now. Но даже там сложно выделить идентичность каждого виноградника. So I think it will, that's way down the future. I think for now, just talking about Puente Alto or Apalta or Licanten or Loarca or Leyda or maybe Peralillo, this is a good first stage. Сейчас я думаю, что рановато говорить об отдельных виноградниках и их терруарности. Скорее всего, в ближайшее время мы будем заниматься региональной идентичностью, то есть Лейда, Апальта или Паралильо, чтобы за этим именем стоял определенный стиль. But absolutely, I think Chile should aim, Viumanent should have a La Capilla single vineyard next to another single vineyard in the same area and make them different. That's what the ultimate aim should be. Да, но, конечно, у виноделин должна быть цель. Они должны стремиться к тому, чтобы, например, если на этикетке написано «Ла Капилья», было понятно, какой стиль стоит за этим именем. И, например, в одном регионе рядом находились два виноградника, но мы точно понимали, в чем между ними различия. Thank you. So I would like to say thank you very much indeed. Ребята, спасибо вам большое. To all of you. Thank you for being such good company. Спасибо, что вы такая классная компания. Thank you for your questions, which have been extremely hard. Спасибо за ваши экстремально сложные вопросы. But it's been fantastic to be able to taste with you, so thank you. Но с вами было очень хорошо. I would also personally like to thank Tatiana. Моя личная благодарность Татьяне. Thank you very much. Can we have a round of applause for Tatiana? Thank you. Thank you also to Daria, to Anna and the team at Fort and all of our pourers who've been Спасибо brilliant Дарье, Анне и вообще всей команде Форта. And thank you very much, Ilya. И Илье. And the technical team too. И всей технической поддержки нашей. Finally, thank you very much to Christian and to Anthony for having me. Спасибо большое Кристиану и Антони за то, что здесь они с нами. Thank you very much. Спасибо вам большое. Несколько слов, минутку. Мы, конечно же, наших коллег традиционно мы не можем оставить без подарков. Питер, dreams come true, and we decided to Russian wine. We would like also to ask to come our nice producers, Christian and Antonio, for this. Like a gift for you. Перевожу, да? Мы, как обычно, традиционно пытаемся весь мир наш, скажем так, винный ознакомить, да, с винными традициями России, чтобы наконец-то
узнали наши виноделы и мастера of wine о существовании терруаров в России. Вот, поэтому понемножку добавляем. Спасибо вам еще раз. Ждем вас завтра. Как уже Питер сказал, Алистер, будет очень интересно. Завтра будут вина, которых практически нет на российском рынке. Спасибо вам.
Собираемся. Просим вас еще 5 минут. Мы ждем директора про Чили, который откроет наше мероприятие. Он извиняется, немного застрял в пробке, поэтому 5 минут, и мы начнем.
Is that my name? Yesterday we went to really nice restaurant. Just on the top floor. It's got the views over the city. It's really nice. Well, that's, I was really interested to come to learn about the wine market. No, aquí no está escrito. Voy a preguntar a yes. Cuántas niñas participan. Is it normally red? It's not gray, wet, Sounds like London, yeah. even frosty, Right. but not today. No, it's really lovely. Isn't it? No, I wanted to do it. The visa is quite difficult. It takes time. Yeah. I don't know what it's like here to here. It's expensive and it takes a lot of time to get the visa. So Alistair will stay until a week, which is probably a good thing. If you've gone to the trouble of getting a visa, you might as well stay here. So I have to go back. Даже несмотря на то, что микрофон не сразу работает, тем не менее мы нашли возможности, уже организуем уже вторую встречу в этом году. Вторую, и я надеюсь, не последнюю. У нас еще запланирована игристая академия на конец года. Рад всех здесь вас этим утром приветствовать. Очень рад, что вы все собрались. Надеюсь, что все остальные тоже подтянутся. В этот раз мы в компании Ford решили организовать академию, посвященную чилийским винам. Это, в общем, не случайно. Не случайно, думая о новом свете, новосветских винах и желая собрать интересных спикеров по этой теме, мы начали именно с Чили, потому что Чили – это наиболее объемная страна по данным таможенной статистики, по импорту в Россию, и поэтому решили начать с нее. Вообще, когда мы говорим о винах нового света, нам в компании Ford всегда было обидно, когда большинство участников рынка, специалистов и просто любителей вина к чилийским винам и к винам новосветским относятся как вот нечто такому, что имеет хорошее соотношение цена-качество, что хорошо себя зарекомендовало на полках магазинов. Но если мы говорим про рестораны, то это вот вина на разлив, вина для начала винной карты, но никак не что-то более интересное, более изящное, более премиальное. Ну и вот мы решили устроить такую встречу для того, чтобы немножко разрушить этот стереотип и как-то вот дополнительную информацию о чилийских терруарах, о этой стране вам сообщить. И надеюсь, что у нас это получится, но это уже решать вам по итогам наших двухдневных встреч. А я передаю слово Пабло, президенту ПРО Чили. Gracias, Alexander. Gracias por invitarnos a poder participar con ustedes. Спасибо большое, Александр. Спасибо большое, что вы нас пригласили для того, чтобы мы тоже смогли принять участие в этом двухдневном семинаре. Para nosotros como Pro Chile es un orgullo poder participar, poder ver tanta gente participando acá el día de hoy en el masterclass. Creemos y somos convincentes que esto se irá a repetir cada año para darle más fuerza a nuestros vinos. Ну, на самом деле для нас это большая гордость участвовать в этом двухдневном мероприятии и представлять чилийские вина. И мы очень надеемся, что это станет доброй традицией, и в следующем году мы также все вместе здесь соберемся. Quizá en el futuro podríamos pensar en un próximo año en realizar algún festival de Chile con vinos junto con ustedes para poder impulsar más a nuestro país y a nuestros vinos. Muchas gracias.
Ну и, возможно, в следующем году мы вместе организуем какой-нибудь фестиваль чилийских вин для того, чтобы вы все-таки смогли больше узнать о чилийских винах, об этой стране. И таким образом мы сможем, благодаря нашим с вами усилиям, сделать чилийские вина более популярными. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, а мы начнем. Виноторговая компания «Форд» и чилийские винодельческие компании «Вьюмонент» и «Винья Гарса Сильва» представляют новый проект в рамках «Форд Wine School» – Академия чилийских вин. Выгодное географическое положение делает Чили своеобразным экологическим островом. На севере страны раскинулась самая засушливая в мире пустыня Атакама, на юге – вечные льды Антарктики, на востоке – высокогорные цепи Анд, на западе – Тихий океан. Эти мощные природные барьеры стоят на страже экологии, защищая природу от разного рода вредителей и болезней. Кроме того, Чили – страна со средиземноморским климатом, большим количеством солнечных дней в году и ярко выраженными перепадами между дневными и ночными температурами, что способствует созданию изысканного и насыщенного вина. Вино входит в основной перечень экспортируемых товаров Чили вместе с рыбой, фруктами и медью. Хозяйство «Вьюмонент» было основано в 1935 году и с тех пор стало одним из самых известных чилийских производителей вина. Для производства премиальных вин упор делается на один сорт – отдельные виноградники, старые лозы и минимальные технологические вмешательства. Ручной сбор также является обязательным условием. Хозяйство специализируется на высококачественных белых и красных винах, великолепно передавая как сортовые особенности, так и влияние уникальных терруаров Долины Кольчагуа. Вина разделены на несколько стилистических линеек – секрето, резерва, гран резерва, сингл виньярд и самые престижные винохозяйства, включая знаменитое Вью Уно. Долина Кольчагуа расположена в 150 километрах к югу от Сантьяго. Наряду с долиной Майпо является одним из наиболее известных регионов Чили по производству качественных красных вин. Теплый климат с хорошей влажностью, идеальные склоны холмов и солнце в совокупности образуют идеальные условия для каберне, савиньона, мерло, карменера и шираза. Кольчагуа – крупнейший по объему производства регион Чили. Вина этого региона регулярно попадают в ведущие винные рейтинги. Проект Амайна – это пример бутикового производства в долине Лейда. Семья Гарса Сильва, владельцы хозяйства Амайна, стали пионерами винного производства долины и вывели на международный уровень вина региона Лейда. На производстве большое внимание уделяется терруару, команде, работающей на виноградниках и в погребах, и новейшим разработкам в области энологии. Хозяйство производит два бренда – Амайна – классическая интерпретация долины Лейда, и новый проект, удовлетворяющий современным запросам виноманов – Боя. Регион Лейда расположен в долине, которая лежит между береговым хребтом и Тихим океаном, параллельно центральной долине Чили. Местность отличается скудными почвами и очень сухим климатом. Климат с выраженной сезонностью, низкими дневными и ночными температурами и большим влиянием океана. Представляем спикера Академии чилийских вин. Питер Ричардс, мастер of wine, телеведущий, который знаком миллионам благодаря участию в телепередачах BBC One, Sky One и ESPN Food Network.
Питер Ричардс – яркая и известная персона в Чили. Он посвятил более 20 лет чилийским винам. На протяжении 10 лет был председателем Всемирной винной награды «Декантер», ведущий мировой эксперт по чилийскому вину, лучший в своем деле, английский критик, который знает все о чилийском вине, настоящий профессионал. И это еще не полный список цитат прессы о Питере Ричардсе. Программа и мастер-классы на сегодня. Долина Кольчагуа, прошлое и будущее региона. Дегустация исторических винтажей. Долина Лейда, уникальный океанический терруар. Hello, everyone. Welcome. It's wonderful to see you all here. Всем привет, добро пожаловать, здорово вас здесь видеть. It's fantastic to be here. I am very, very excited to be here. Firstly, because this is my first time in Moscow, so I'm really keen to learn about Moscow and to hear about the wine scene from all of you. Это настоящая фантастика быть здесь, потому что я в Москве первый раз, и я настолько буду счастлив узнать о ваших взглядах на вино и вообще окунуться в винную культуру. Today is all about the wines. We have some amazing wines to taste, both this morning with Boya and Amaina, and this afternoon with Viumanent. Сегодня день вина. У нас сегодня будет много дегустаций, и до обеда мы продегустируем Вьюманента, и после обеда Амайна. Начинаем с Лабоя от проекта Амайна. So I would like us to start today how we mean to continue today, and that's by raising a glass and saying cheers. Давайте-ка поднимем наши бокалы и скажем cheers. That's better. Yeah. So Tatiana, if I say cheers, you have to drink, yeah? Cheers. Yes. Так-то лучше. Татьяна, если я говорю cheers, надо пить. So, having said today is all about the wines, I'm now going to talk about myself. Сегодня поговорим о вине. Я не собираюсь рассказывать о себе. So I should introduce myself. My name, for those of you who I haven't met, is Peter Richards. Все-таки мне нужно себя представить. Меня зовут Питер Griffiths. Something like that. We'll carry on. As you saw in the video, that slightly strange, shocking video. Видели в этом шокирующем видео. I am a master of wine, and there are, Alistair, I think there are 380 of us in the world. Is that right? Я мастер of wine, и нас примерно 300 в мире. And it just so happens that one of the other 379 is my wife, Susie Barry. Sorry, I cannot catch the idea. My wife, Susie, is also a master of wine. Моя жена Сьюзи тоже мастер of wine. Одна из вот этих 300. So it's a very strange household. There are... Это очень непросто. Очень странно. We don't have many friends. У нас не очень много друзей. We need to get out more. So this is like a care in the community prayer. So thank you to Fort for getting me out of the house and for being here. Sorry, Don't worry about that. Вы поняли шутку? Я не уловила. В чем был смысл? Все, понятно. We do many things. We are broadcasters, as it said on the video, TV presenters, writers and authors. Мы делаем очень много вещей, мы снимаем ролики, как это было показано в презентации, пишем тексты, мы авторы, журналисты. But one thing I do not do Но is кое-что я не делаю. speak Russian. Я не говорю по-русски. Sorry. Простите. How many of you understand me and speak English? Сколько людей здесь понимает английский? Okay, so a lot of you. Okay. Много. I would like to say thank you in advance to Tatiana. Я хочу заранее поблагодарить Татьяну for her impossible job today of за ее translating what I have to say. невозможную работу перевода меня сегодня. Thank you. Спасибо. So I should probably use my PowerPoint, shouldn't I? I say a big thank you to Ilya. Особенно спасибо Илье, который сегодня будет управлять всеми делами, которые происходят на экране. There we go. Поехали.
slide about me. Chile has been something of a specialist field for me for some time now. Чили для меня — это моя специализация. Это особенная область, в которой я работаю. I used to live and work there, and that's, funny enough, how I first got into wine. Я там жил, работал, и так я оказался в винной сфере. Since then, I've visited the country regularly, about once every year, since I lived there in 1999. Я с тех пор регулярно езжу туда, посещаю страну с тех пор, когда я там жил в 1999 году. I've written, I think, 3 books on Chilean wine now. I've written my Master of Wine dissertation on Chile as well. Я написал 3 книги о чилийских винах. Я писал свою диссертацию Master of Wine на тему чилийских вин. I've even been called, as you can read here, the world's leading commentator on Chilean wine, which is not true. I'd like to clarify now. Ну, здесь написано, что мировой лидер именно комментатор чилийских вин, но я не думаю, что это правда. Partly because we have Alistair in the room, who's also a global authority on Chilean wine. Хотя бы потому, что с нами сегодня Алистер, который тоже большой авторитет в сфере чилийского вина. But also because it was said by someone who knows far more about Chilean wine than me, and that is Patricio Tapia, who is also another wonderful journalist from Chile. И еще один журналист, его зовут Патрисио Тапиа, он прекрасно знает чилийский мир, мир чилийских вин, он журналист. I have been lucky enough to taste thousands of Chilean wines and write thousands of words about Chilean wine. Я думаю, мне очень повезло, потому что я продегустировал тысячи чилийских вин и написал тысячи слов об этом. But, to my great regret, the one thing I cannot do is dance the Chilean national dance of La Cueca. Но, к сожалению, все еще я не научился танцевать чилийский национальный танец. Has anyone tried this dance? Кто-то уже пробовал, танцевал его? Anthony and Christian later will give us a demonstration. Позже Энтони и Кристиан, мы вместе покажем вам, как это выглядит. So my role here today is to be an independent, give you some independent context about Chilean wine. Сегодня я выступлю как независимый эксперт по чилийским винам. It's very important to stress, I do not belong in any way to García Silva or Viumanent or Fort or Wines of Chile or Pro Chile. Очень важно, я хочу это подчеркнуть, что я никоим образом не связан ни с Viumanentом, ни Гарса Сильва, ни с Фортом напрямую. I am an independent expert. So please, if you would like to ask me questions, I will respond in that context. Я независимый эксперт, поэтому если у вас будут какие-то вопросы, задавайте, я на них отвечу именно в этом контексте. But equally, I am very, very grateful to García Silva and Viumanent and Fort for having me here today. Но также я очень-очень благодарен Viumanent, Гарса Сильва и Форту за то, что я сегодня здесь. Any questions at this stage? Может быть, уже есть какие-то вопросы? Good. All right, we're doing okay. We're doing okay. No questions after I'm married. Okay. What we're doing today. Чем мы займемся сегодня? There are 3 parts really to what's happening. Наша активность будет состоять из 3 частей. So this masterclass is going to be until 1 o'clock, and it's going to be about García Silva, so Boya and Amaina. Этот мастер-класс продлится примерно до часу дня, и мы с вами будем дегустировать Амайна, Боя от Гарса Сильва. To start with, we are going to have an overview, an introduction to Chilean wine in general. Для того, чтобы начать, мы поговорим в общем о чилийском виноделии, такой взгляд сверху, свысока. 1 o'clock is very important because that is lunch. Час дня – это очень важное время, потому что это время ланча. 2 o'clock, we're back here for a fantastic treat of a tasting of older vintages of Viumanent wines. В 2 часа мы снова собираемся здесь на фантастическую дегустацию старых винтажей Viumanent. It's a full day. Это целый день. Okay, lots of things to do.
Много-много вещей, которые нам нужно успеть сделать. So we need to keep smiling, Надо улыбаться. keep the energy going, Давайте, чтобы энергия вас бурлила. and the way to do that is for you guys to help me. А чтобы это произошло, вы, ребята, должны мне помогать. So please, 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 ask me questions, tell me things, talk to me. Пожалуйста, 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 задавайте мне вопросы, говорите со мной. If you don't understand me at any stage, please stop and ask me the question. Если вы меня не понимаете, в любой момент останавливайте и задавайте вопрос. And I want to learn from you. I want to hear what you think of these wines. I'm very, very interested. Good or bad? We're all professionals. А я хочу узнать ваше мнение. Что вы думаете об этих винах? Хороши они или плохи? Потому что вы профессионалы. All good? Все в порядке? Awesome. Right. Прекрасно. We're going to do, and Ilya's going to help me here, we're going to just do a little video. И сейчас Илья нам поможет. Мы посмотрим небольшое видео. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of space. Thank you, Ilya. Спасибо, Илья. Has anyone seen that video? Кто-то уже раньше видел это? A few? Кто-то видел. I love watching your faces when you're watching that video. Мне очень нравилось наблюдать за вашими лицами, когда вы смотрели, что происходит на экране. Especially these guys at the back who were just there going, what? Особенно ребята на задних рядах, у которых было выражение лица «что?». So why are we watching that video? Почему мы это смотрим? A bit of fun, to wake us up. Да так, развлечься и проснуться. But also to make a serious point. That was an advert, in case it wasn't clear, for Volvo. Но также серьезная в этом есть цель. Это была реклама Volvo. As we may know, Volvo is a brand that's reliable. Как вы знаете, Volvo — это надежный бренд. But, and apologies to anyone who owns a Volvo car here, but it's not the most exciting of brands. Ну и я заранее хочу извиниться перед владельцами Volvo, но все-таки это не самый привлекательный бренд. It's no Aston Martin or Lamborghini or... Это не Aston Martin. Lamborghini, Ferrari, what do you know of cars? Lamborghini. What's an exciting car? Жигули. What? Okay, what she said? I said Russian. Thank you. Perfect. Ну, в общем, он говорит, какие ты знаешь крутые машины, но я и вспомнил единственную. But that video has been seen about 90 million times. Вот это видео просмотрели 90 миллионов раз. It's reinventing the image of Volvo in the currency of today. Это очень достоверный, это очень формирует имидж Volvo в нашей современности. And that theme of reinvention, of giving excitement to a category that maybe hasn't had it before, is very relevant to us today. И вот эта идея придать привлекательности тому, что уже давно и хорошо известно, она очень созвучна нашей сегодняшней теме встречи. The message, one of the messages of today is that Chile and Chilean wine is all about dynamic change. Один из основных посылов нашей встречи сегодня — это то, что Чили активно развивается.
So on that note, we're going to do a little bit of an introduction to Chilean wine. Ну, а сейчас будет как раз вступление, вводная часть по поводу чилийских вин. Chile, as you may know, Вы, наверное, уже знаете про is a Чили. very long, spindly country. Как вы знаете, Чили — это очень длинная, вытянутая страна. It's crazy. It's extraordinary. It's bizarre. Strange. It's like carry on. Это странно. It's 4,300 kilometers long and only an average of about 180 kilometers wide. 400 километров протяженность, но в среднем ширина страны 180 километров. So you guys have a big country, okay? У вас You're used to огромная big страна. countries. But just the shape. So the length of Chile is about the same as going from Moscow to London and back. Длина Чили, протяженность — это примерно как слетать в Лондон и обратно. Or, to illustrate the range of climates better, it's the same, more or less, as going from Moscow to Kabul in Afghanistan. Ага. Ну, а чтобы вы поняли, насколько вариативен климат и климатические пояса, представьте, что вы из Москвы путешествуете в Кабул, в Афганистан. Вот все, что вы встречаете по дороге. So, a huge range of climates, a huge range of soils and exposures. Огромное разнообразие климата, и почв, и экспозиций. The Chileans have a wonderful legend about how Chile was first formed. У чилийцев замечательная легенда по поводу того, как сформировалась страна Чили. They say that when God was finished making the world, he had lots of bits left over, lakes, mountains, sea and icebergs. Говорят, что когда Бог закончил создавать мир, у него очень много осталось всего: озер, гор, пустынь. And he said, what can I do with all this stuff that's left over? И он подумал, что же я со всеми этими остатками буду делать? And he threw it right down at the end of the world where no one would notice. И он кинул это в самый тайный уголок мира, о котором никто никогда не знал. And that's Chile. А это Чили. It's the most wonderful country. Это самая интересная страна. Has anyone here been to Chile? Has anyone managed to Кто-то visit был Chile? в Чили из присутствующих здесь? But you two don't count. You live there. You're Chileans. You don't count either. Anyone else? Okay, you must. You must try. Обязательно съездите. It's a country that, when you visit, starts to make sense. Когда вы там окажетесь, вы поймете вообще, о чем речь идет. There is a wonderful Chilean writer called Isabel Allende. Writer, novelist, yeah. Есть замечательный чилийский писатель Изабель Альенде. And she wrote the following. И она следующее написала. Good luck with this one, Tatiana. It's not too bad. I can recite. Okay. We are a people with poetic souls. Мы люди с поэтическими душами. It's not our fault. That one we can blame on the landscape. Это не наша вина, мы можем обвинить в этом только наши пейзажи. No one who is born and lives in a natural world like ours can resist writing poetry. Никто из родившихся и живущих в таких природных условиях, как у нас, не может не поддаться обаянию поэзии. In Chile, you lift up a rock and instead of a lizard, out crawls a poet. В Чили вы поднимаете камень, и вместо ящерицы из-под него выползает поэт. I do have another quote, but I'm not going to make Tatiana translate this one because it's Я еще кое-что вам покажу, но Татьяна пусть не переводит. it's really long. So Tatiana, you're okay. I'm not going to make you do that. No, let's do it. That's by Pablo Neruda. That's the challenge. And anyway, Alistair is going to talk to you tomorrow about the south of Chile, which is what this is about. So you have to wait until Alistair talks to you. Вот это все Татьяна пускай не переводит. Завтра Алистер расскажет вам о том, что составляет Чили. And Alistair will quote Neruda to you. Is that all right, Alistair? That's right. Алистер будет завтра отдуваться, правда, Алистер, да? Okay. So the important point about Chile is you have virtually every terroir you could hope for in one country. Особенно важно подчеркнуть, что в Чили есть абсолютно все терруары, о которых вы мечтаете.
80% of the country is mountainous, so you have a huge range of exposures and soils. 80% страны — это горы, поэтому у вас огромная вариативность экспозиций и всевозможных высот. It's like as if God were a winemaker. He put every possibility out there. Как будто бы Бог был виноделом, и Он создал условия абсолютно для всех потребностей и желаний. God is a winemaker. It sounds like a sort of name of an album, doesn't it? God is a winemaker. По-моему, был такой альбом, да, музыкальный, Бог винодел. We could maybe do it. Chile's challenge is making that potential, that possibility, a reality. И задача Чили — сделать вот из этого потенциала реальные возможности. So we can see here a map of the sort of central part of Chile. Здесь на карте изображена центральная часть Чили. You can get an idea of the basic, this is quite simple, the basic geography of central Chile. Здесь вы можете увидеть 80%, то есть базовую географию Чили. So in the east you have the Andes Mountains. На востоке горы. In the west you have the coastal hills. На западе Coastal Hills — это горный кряж и океан там. And in the middle you have what's called the Central Valley. Между ними как раз в долине расположена центральная долина. The climate, generally speaking, is very dry in the north and very rainy in the south. В целом климат очень сухой на севере и очень влажный на юге. It's also warmer in the north, nearer the equator, and cooler in the south towards the Antarctic. Также на севере южнее, потому что ближе к экватору, а на юге холоднее, потому что ближе к Антарктике. But, and this is very important, the climate doesn't just vary from north to south. It also varies from east to west. И очень важно отметить, что климат варьируется не просто с севера на юг, но также с востока на запад. And you can see that here. So from the Andes, you get cooling breezes. Вы видите здесь, что с Анд идут холодные бризы. Also, from the Pacific, this is the Pacific, there's a very, very cold sea current in the Pacific. Тихий океан, и здесь очень холодное течение, которое формирует климат. Has anyone, no you haven't, but Alistair, you've tried swimming in Chile. Yes, I have. How long did you stay in the sea for? 3 seconds. The sea is very, very cold in Chile. Море очень холодное в Чили. Алистер, сколько ты там туда залез, продержался? Он сказал 3 секунды. And what that means is the coastal hills have this cooling influence as well. И надо понимать, что, естественно, охлаждающий эффект с океана оказывает влияние на виноградники. And this area here is where we're going to be tasting our wines from this morning, the San Antonio Valley, of which Leyda is a small part. И мы продегустируем вина вот из этого региона, Сан-Антонио, внутри которого находится субзона Лейда. So we're talking about cool climate wines this morning. Утром мы поговорим о винах из прохладного климата. I'm not going to go into too much detail Я не буду вас забрасывать деталями мелкими. About this. This is Chilean wine law is changing. На этом слайде вы видите, что чилийский закон, винный закон меняется. So in the past, the Chilean regions all go more or less horizontal in political divisions. В прошлом регионы более-менее разделялись горизонтально именно политически. In 2011, so 7 years ago, the authorities decided to bring in a new form of labeling. В 2011, то есть 7 лет назад, как сказать, управляющие этого всего процесса, они приняли решение несколько иначе классифицировать. To reflect this difference in wines made near the Andes and the Central Valley and then in the coast. Для того, чтобы подчеркнуть различия вин, которые производятся неподалеку от Анд, в центральной долине и ближе к побережью. So as you can see, the blue areas are called costa, the green areas are called entre cordilleras,
who knows what that means. And then the orangey areas are called Andes. То есть голубым цветом обозначено то, что называется Коста. Центральная долина называется Кордильерас. И то, что находится неподалеку от гор, вот этот тут песочный цвет, это Анды. So, for example, San Antonio, where we're tasting today, Leyda, is Costa. И Сан-Антонио, вина, из которого мы продегустируем сегодня, это Коста. This afternoon we're tasting wines from Colchagua, and that will be Entre Cordilleras, the middle area. А после обеда мы продегустируем вина Колчагуа, которое как раз Кордильерас. It's not perfect. Вот. Me? Это несовершенство. Я спрашиваю, что я? Он говорит, да. I've got to be nice because I'm not going to be rude because Pablo is here. It was the first step in a very important journey for Chile. Несовершенна эта система классификации, но, по крайней мере, это первый шаг к новому пониманию, новой системе вообще разделения вин. And we started to see that very recently, earlier this year, some new wine appellations were created in Chile. И мы можем уже видеть, что происходит, потому что в начале этого года уже были созданы новые апелласьоны в Чили. And this was small but important. Это маленький шаг, но очень важный. So 4 new denominaciones de origen were created earlier this year. Apalta, Loabarca, Licanten, and what was the 4th one? Tatiana, you should know this. I don't remember. И вот 4 новых деноминацион де орихен, которые были перечислены, 3 из них, потому что 4-го Питер не помнит. And Los Linges was the 4th one. И Los Linges. There we go. This is important because for me, the future for Chilean wine is about small areas, wines which express small areas. И это очень важно, потому что, по моему мнению, будущее Чили именно в маленьких регионах, которые будут выражать определенный стиль вина. And we're going to look at one of those today, Leyda. И мы как раз сегодня попробуем один из них, это Лейда. Before we start tasting properly, перед тем, как начать дегустацию, just a few more figures. Christian, you have a question? Прежде чем начнем, у Кристиана есть вопрос. Is it possible, Peter, that you can explain a little bit in terms of labeling? What does it mean, Central Valley versus specific appellations that wineries use? Sure, I was going to come on to that a little bit later. Sorry, Tatiana. Кристиан спрашивает, не мог бы Питер объяснить немного по поводу вот надписей на этикетке, какая разница между Central Valley и теми наименованиями, которые включают Central Valley? Питер сказал, что чуть позже. And if I don't, remind me. Если я забуду, то напомните. So just very quickly, I have to do this because it makes me look like I know what I'm talking about. Очень быстро, но я хочу это сделать, потому что в этой теме я очень хорошо разбираюсь. And with great respect to the OIV, the Organisation Internationale du Vin. С благодарностью OIV, как предоставившими данные. So as you can see, Chile is number 8 in World Vineyard. Как вы видите, Чили это номер 8 среди мировых виноградников. This is, by the way, vineyard for wine and grapes and raisins. Это виноградники и для вина, и для просто винограда, и для изюма. The global total is 7.5 million hectares. Общий объем это 7,5 миллионов гектаров. In terms of wine production, Chile is 8th. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So very similar. И Чили на 8-м месте, если говорить об объемах производства по сравнению с остальным миром. То же самое место. Don't worry about the graphs here. They're just there to look pretty. Chilean wine production last year, 1.3 billion litres. Объем производства в 2018 году 1,3 миллиарда литров. But this is not the whole story. Но это еще не все. As I said, Chile and Chilean wine is a story of dynamic change. Как я уже сказала, история чилийского виноделия – это динамичное развитие. So,
I'll read this for those who don't understand it, or maybe Tatiana, you could read it. It's one of the world's most dynamic wine producers. Чили — это один из самых динамично развивающихся в мире винных производителей. Tatiana, do you want to read that out? Yeah, I can. В 1989 году Чили сделали 400 миллионов литров вина, 7% из которых были экспортированы по цене, общая стоимость 35 миллионов американских долларов. К 2009 году Чили сделали примерно миллиард литров вина, из которых 70% были экспортированы по... Ага, ну конечно, уже совсем другие деньги. Это американские доллары, и там уже 1,4 тоже миллиарды. И тренд держит себя на уровне. So you see the difference, the change. 20 years. In 20 years, Chile has gone from that to that. Как вы видите, ситуация очень сильно изменилась, потому что через 20 лет выход уже на совершенно на другой порядок и цены, и объемов производства. That is phenomenal change in anyone's book. Это феноменальное изменение в любой сфере. The trend continues. So now this total is about $2 billion. Но сейчас примерно 2 миллиарда долларов уже оборот. But it's still the same. 70% of Chilean wine is exported. And that's one of the highest totals anywhere in the world. Но по-прежнему 70% вина Чили отправляется на экспорт. Это одна из самых крупных долей вообще в мире. One important point to mention here. This is a commercial example. I want to give you a viticultural example as well. Очень важно отметить, что это коммерческие данные. Я хотел бы вам еще про виноградарство рассказать. So we said that Chile's vineyard now is about 137,000 hectares. То сейчас мы говорим, что Чили это примерно 137 тысяч гектаров. In 1996, so 20 years ago, that was 56,000 hectares. Ага, 20 лет назад это было 56 тысяч гектаров. So the vineyard has effectively doubled in 20 years. За 20 лет площадь виноградников выросла в 2 раза. And that's important because it means that at least half of the national vineyard is under 20 years old. И это очень ценно, потому что значит, что минимум половина виноградников Чили старше 20 лет. As we know, older vines tend to produce better quality wine, so that speaks of potential for the future. И, как мы знаем, старые лозы дают более качественный виноград, и это говорит нам о потенциале виноделия страны. Finally, history. Ну и в конце концов история. Alistair will talk to you tomorrow about this too. Алистер завтра тоже вам об этом расскажет. There's a tendency to see Chile as a very modern, new world winemaking country. В основном Чили вызывает ассоциацию как страна нового света, современный винный производитель. Actually, it has long history. Its first recorded vintage was in 1551. Но история виноделия намного дольше, потому что первый винтаж, который задокументирован, это 1551. Just to give you some context, that's a century before some of the great chateaux of the Médoc were first planted. Ну, просто чтобы вы понимали, о чем речь, это за век до того, как во многих шато в Медоке были высажены впервые лозы. So Chateau Latour, Mouton Rothschild, Lafite Rothschild were underwater when Chile was first planted. Латур, Мутон, Лафит, все они были еще под водой, когда в Чили уже делали вино. So we've got dynamic change, we've got potential, and we've got history. Итак, у нас есть с вами динамичное развитие, потенциал и длительная история. And one thing we also have is the fact that we're all thirsty. Еще очень важный факт, что мы уже пить хотим. So let's try our first wine, which is the Boya Sauvignon Blanc 2017. Давайте попробуем первое вино, которое у нас называется Боя Sauvignon Blanc 2017 года. For some of you, I'm a little bit concerned as to which glass this one's been poured in. Did everyone see which wine went into which glass? Очень важно, чтобы вы не перепутали бокалы. Вы проследили, в какой бокал вам наливали первое вино?
Yeah, you guys are professionals. You know these details are important. Вы профессионалы, вы знаете, что это очень важно. Okay, so just make sure you're tasting the boya. Просто хотел проверить, что вы дегустируете бою. Does everyone remember the first time that they drank wine from Leyda or San Antonio? А кто из вас помнит первый раз, когда вы попробовали вино из Лейда, Сан-Антонио? Yeah? I do. You do? Yeah. When was your first time? It was when I was working in Ford, and it was a minor. And what was your impression? I was very impressed because it was very fresh, cool climate style, and I compared Syrah with Northern Rhone and Sauvignon Blanc, not with the Sancerre, but something similar. Okay, now you have to translate that for everyone. Yeah, I guess so. Он спрашивает просто, кто попробовал первым, и я рассказала, что я, например, вот попробовала, когда Форд привез Амайну, и мое первое впечатление было, что действительно чувствуется прохладный климат, потому что Сyrah похожа на Северную Рону, а первое вино, это, конечно, не Sancerre, но что-то в нем такое прохладное есть. I remember my first time. Я тоже помню свой первый раз. It was 2005. Это было в 2005 году. I had gone to Chile and I tried this wine and I was astonished. Я был в Чили, я попробовал это вино, и я просто обомлел. This was completely different. This was the Amaina Sauvignon Blanc. This was completely different from anything I'd tasted from Chile before. Это был Амайна Sauvignon Blanc, и он абсолютно отличался от всего вина Чили, которое я пробовал до этого. Because this is a very recent region. Это очень молодой регион. First plantings were 1995. Первые посадки были в 1995 году. And then 1998 and 1999. Потом 98-й, 99-й. The first wines didn't really come out until 2003-2004. И первые вина были получены в 2003-2004 годах. Before that we'd had Casablanca. I'm sure many of you know Casablanca. До этого у нас была Касабланка. Я думаю, что вы слышали это имя. But San Antonio was completely different. Но Сан-Антонио был абсолютно иным. And that's what we're going to look at right now. И вот как раз к нему мы сейчас и обратимся. So, what is it that makes Leyda special? Что делает Лейду неповторимой? So you've got Santiago, the capital, over here. Видите, столица Сантьяго. And Leyda's more or less around here. А Лейда находится вот там, где маркер стоит. Near the port town of San Antonio. Рядом с городом Сан-Антонио. You can see Casablanca up here. This is the Casablanca region. А Касабланка находится вот севернее. Moving on, this was from my book. We've got Garcia Silva just there. И вы видите, где расположена винодельня Гарса Сильва. Она отмечена. I like this graph. Я очень люблю вот эту графику. I'm not sure I completely believe it totally. Я не то чтобы на 100% ей верю. But it gives you an idea because Но, по крайней мере, это дает представление. here you've got sort of average growing season temperatures. Здесь средняя температура во время периода выращивания винограда. This is Casablanca. That's Leyda, so cooler. That is Maple, Colchagua, Marlborough in New Zealand, Bordeaux, Barossa, and Napa. I should say that this is from Garcia Silva. Посмотрите, вот там перечислены регионы и температура средняя во время периода по ним разбита. I'm not sure I believe that Napa is that much cooler than Colchagua and Maipo and not that much warmer than Bordeaux. Тут я хотела бы спросить мнение у представителя Гарса Сильва, потому что я не очень верю, что Напа намного холоднее, чем Колчагуа. But it gives you an idea. Но это, по крайней мере, дает представление. This is an area that I think is something of a paradox, Leyda. И это некий парадокс Лейды. It's a paradox because, I'm going to go back a couple, it's a paradox because it's cool but not cold. Парадокс в том, что это прохладный регион, но не холодный. Because when you taste these wines are not just about cool climate. There is an element of intensity and spice to them.
Когда вы пробуете эти вина, вы не чувствуете только холод, вы чувствуете определенную насыщенность, спелость в этих винах. The key to Leyda is not coolness, it's about a long season. Ключ к пониманию Лейды – это не прохлада, это долгий период вызревания. So that means you can pick early, as the Boya Sauvignon Blanc we're trying now, early pick style, much fresher and crisper. Это значит, что вы можете собрать виноград пораньше и получить то, что сейчас у вас находится в бокале, стиль боя, свежий, фруктовый, юный. Or you can pick later and have wines that are higher in alcohol, lower in acidity, with a great intensity to them, and that's like Amaina. Либо вы можете собрать попозже и получить вина с более высоким алкоголем, меньшей кислотностью, большей интенсивностью, и это будут вина такие, как Амайна. So the key is, in Leyda, you have options, you have blending components to make complexity. Таким образом, у вас в Лейде есть опции. Вы можете варьировать, принимать решения разные, чтобы представлять разные стили вин. And finally, before we get on to the wines, just a final word on Garces Silva. This is the family, the key team. It's owned by the Garces family. Несколько слов о Гарсес Сильва. Это члены семьи Гарсес. They're a very wealthy family. They have interests in insurance, in soft drinks, and also agriculture. Это состоятельная семья. У них есть проекты в страховании, в напитках безалкогольных и в сельском хозяйстве. They bought this farm originally for farming, for livestock, for animals. Они изначально купили эту землю для того, чтобы там сделать ферму, чтобы животные жили. But they realized that wine was the way forward, and their first vintage was 2003. Но они также оценили потенциал для виноградников. Первый урожай был 2003 и очень удачный. Their main brand is Amaina, but recently they introduced Boya as well. Основной бренд это Амайна, но недавно был представлен на рынку также еще бренд Бойя. And the one key thing from the beginning has been this focus on the one terroir of Leyda. И ключевой момент для понимания это то, что сфокусировано все внимание на терруаре Лейды. And also the fact that they're new and they're young. So Matthias, this guy here, he said to me in 2005, he said to me, В 2005 году Матиас сказал мне, we saw a space in a Chilean category for a project focused specifically on one terroir. Мы искали проект и нашли его, проект, где мы могли бы обратить внимание на один чилийский терруар. We don't have to worry about Chilean winemaking history. We've had a fresh start. Мы можем не волноваться по поводу чилийского виноделия, истории его виноделия, потому что у нас проект, который начинается с чистого листа. So making a positive of starting recently, looking to the future. Это отличный позитивный взгляд на то, что началось недавно. So let's get tasting properly. This is the winery, and Вот with винодельня. views over the vineyard to the cold Pacific Ocean. Вы видите там океан на горизонте, а это виноградники. Насколько они близко расположены. And we've started tasting. So Давайте пробовать. let's taste these two wines together very quickly. I know some of you will already have tasted some. Давайте попробуем эти два вина вместе. Попробуем их и, может быть, обсудим. Я вижу, что кто-то из вас уже попробовал, продегустировал. I'll give you 5 minutes, and then we'll talk about the wines. Я вам даю 5 минут, а потом мы о них поговорим. Tatiana thinks 5 minutes is too much. Я so we're говорю, gonna do что 2 5 minutes. минут это очень много, потому что вы в основном уже попробовали, и мы можем 1 минутку или вообще не Yeah? без времени. Let's taste. Пробуем.
Okay, so I think maybe you've had the chance, while I've been talking so long, to already try these wines. So we'll talk about them now. Давайте, чтобы вы не заболтали с этими винами, начнем говорить о них прямо сейчас. The most important thing, do we notice the difference between the two wines? Самое важное, что нужно отметить, вы почувствовали разницу между двумя этими винами? Yeah. Okay. I'm going to tell you, I asked Ignacio Casali, who is the vineyard manager, what the difference was between the wines in terms of production. Я спросил Игнасио Касали, который является виноградарем, управляющим виноградниками, в чем разница между двумя этими винами. So that's the mine. I can give these notes to you. This was helpful. Это очень полезная информация. So one of the key differences, the wines tend to be sourced, Boya and Amina, from the same vineyard, the same big vineyard. Очень важно, что виноград для Боя и Амайна собирается с одного большого виноградника. But Boya tends to be the vineyards closer to the sea. Но виноградники Боя расположены ближе к океану. So I think you'll agree Boya is a much fresher style of Sauvignon Blanc. Я думаю, что вы согласитесь, что Боя представляет более свежий стиль Sauvignon Blanc. Age of the vine, so Amina is older vines than Boya. Возраст лоз для Амайны намного старше, чем для Бои. It's also a slightly higher yield in Boya than Amina. И у Боя урожайность повыше, чем для Амайны. There's also a difference in clones. И также различные клоны используются. If you're interested in clones, come and talk to me afterwards. Если вас интересует тема клонов, подходите ко мне после семинара, и мы поговорим отдельно. Rather than explaining it all now. Чем сейчас рассказывать все детали. But to summarize, Amina is mainly clone 242 of Sauvignon Blanc. Просто чтобы общими словами отделаться, Амайна это клон 242 Sauvignon Blanc. It's also which gives clone 242 gives a quite a tropical, expressive, aromatic style. Это как раз то, что обеспечивает тропический выразительный стиль вина. And of course, Amina is just harvested later than Boya. Ну и, конечно, урожай для Амайна собирают позже, чем для Бои. So, what do we think of these wines? Что вы? Can we first, who prefers? Put your hand up if you prefer Boya. Поднимите руку те, кто предпочитает Бою. Okay, it's about half the room. Полкомнаты. Why do you prefer Boya? Почему вам больше нравится Боя? It's more fresh, more zesty. It's a bit lighter because the second one is, well, the alcohol is really overwhelming in the second one. So I prefer the first. Потому что первый посвежее, более колкий, и во втором алкоголь ярче выражен. Thank you. And so, for those of you who prefer Amina, Кто hands за up if you prefer Амайну? Amina. Поднимайте руки. So, why did you prefer Amina? А почему вам больше понравилась Амайна? Anyone willing to speak? Any fans of Amina who are willing to speak? No? Вам понравилась Амайна, а говорить вы не хотите. I love Amina, Я обожаю Амайну, but because it's so big. потому что это большое вино. And I think these are two very different wines for different occasions. И два этих вина, они абсолютно разные, для разных ситуаций предназначены. So I agree there's something lovely about the freshness of Boya. It's invigorating. Я соглашусь с тем, что первое вино очаровательно своей свежестью. Amina will go with different kinds of foods and different occasions. Амайна пойдет совершенно к другому типу еды и совершенно к другому случаю. What's interesting in Leyda and San Antonio now is that people are developing more and more styles of Sauvignon Blanc. Очень интересно, что сейчас в Сан-Антонио и Лейде люди развивают все больше и больше стилей савиньона. But generally speaking, San Antonio and Leyda give a real sort of intensity to the wines. Но если говорить в общем, то Сан-Антонио и Лейда всегда обеспечивают интенсивность вину. It's also worth mentioning, actually, that 2017, the vintage for these wines was a very difficult vintage for Sauvignon Blanc. Также надо отметить, что 2017 урожай для обоих этих вин он был достаточно сложным. I'd like to just give you a brief
insight, really, into Sauvignon Blanc in Chile. Просто посмотрите на положение Sauvignon Blanc в Чили. So, Sauvignon Blanc, as you can see down here, I'm loving this laser, it's quite fun. We can have lots of fun. It's the second most planted wine variety in Chile. Как вы видите, Sauvignon — это номер 2 по распространенности в Чили, сорт винограда. It's about 11% of the national vineyard. Примерно 11% всех виноградников. And more importantly, it's growing. И что намного важнее, постоянно прирастает. I think at this stage, guys, could we pour the next 2 wines, please? Я попрошу на этом этапе разливать 2 следующих вина. So if you guys want to empty your, А вы, take the last пожалуйста, taste and then empty the подготовьте glasses. бокалы. Sorry? We have a question. Question. Yeah, the question. The question is, first of all, thank you very much for your comments, and thank you. You are here with us. So be ready. We will ask you a lot of questions, as you are master of wine. Good. So the first question: let's imagine that we are in a blind tasting. How can we distinguish Sauvignon Blanc from Leyda, any style, fresh or ripe, from any other vineyards in the world? So, which are the features of Leyda terroir? Вопрос от Анжелики. Благодарность за то, что сегодня Питер с нами. Суть вопроса: как мы можем в слепой дегустации определить, что этот савиньон именно из Лейды в сравнении с другими сортами, с другими регионами мира? На что обратить внимание? Какие спецчерты у этого савиньона? That's a very good question. Отличный вопрос. Do you taste a lot of blind? Do you do a lot of blind tasting? Вы много проводите слепых дегустаций? Анжелика говорит, конечно, да. Are you a master of wine student? Ты студент Master of Wine? Все еще, пока нет. It's a very good question. So, Sauvignon globally, what are the key areas for Sauvignon? Савиньон в мире. Каковы ключевые регионы для савиньона в мире? So, the intensity and, in a minor, the alcohol take you to a new world region. Интенсивность аромата, повышенный алкоголь приводят вас в новый свет. It doesn't have the feel of New Zealand or South Africa for me. Этот савиньон не уведет вас в сторону Новой Зеландии. Он не воспринимается как южноафриканский. Он не похож на них. The best wines from Leyda and San Antonio for me have a wildness to them. There is a wildness and an intensity to these wines you don't find in many other places. Для меня лучшие представители Лейды обладают определенной дикостью. Дикостью и интенсивностью, которые вы не найдете в других. То есть слово, которое использует Питер, wildness, это вот природность, можно сказать, натуральный такой характер, нерафинированный. Also aromas for me of things like pink grapefruit, of wild fennel. Those sort of aromas. И для меня ароматы, на которые обращаю внимание, это розовый грейпфрут и дико растущий фенхель. There's always very fresh acidity. Очень всегда свежая кислотность. And on some of them, like the Amina, really quite high alcohol. И алкоголь. Как правило, он выше среднего. Sometimes you can almost have a slightly salty finish to the wine as well. И иногда вы почувствуете солоноватость в финале. So all those things together make Leyda or San Antonio quite И distinctive. когда все эти вещи сочетаются, это приводит вас в Лейду. But aromas, I find aromas, I don't know about you, aromas are very, very personal. Но ароматика — это очень личное восприятие. And also, as I've said, the wines of San Antonio and Leyda are starting to change. И, как я уже говорил, вина Сан-Антонио и Лейды начинают меняться. There's more and more diversity, so it's not just one style that you can say this is the only style characteristic of Leyda. В них все больше и больше разнообразия, поэтому сложно сейчас говорить, что Лейда — это так, это определенный стиль однообразный. Do you think there's a particularly distinctive element to Leyda for you? Анжелика, как тебе достаточно для понимания? Спасибо, но остальные вопросы я задам позже. Okay. So Sauvignon Blanc in Chile.
is very important. Sauvignon Blanc Чили очень важен. And I've said it's growing, so it's grown 72% since 2006. So in 10 years, it's grown by 2/3. За последние 10 лет площадь посадок савиньона приросла на 70%. This is production figures. You'll see these a few times today, I'm afraid. Это объем производства 2018-го. Посмотрите, как много. And again, you can see it's the second most produced wine in Chile. И как вы видите, снова это номер 2 в Чили по объему производства. But it's important beyond the size. It's important beyond quantity. И дело здесь даже не в площади посадки, не в количестве производства. Sauvignon Blanc is like a pioneer in Chile in grape form. Sauvignon Blanc — это новое выражение, это пионер в чилийском виноделии. So in a lot of these really new, exciting, extreme areas, Sauvignon Blanc is often the first grape variety to be planted. Для многих регионов винодельческих Чили, расположенных в самых экстремальных поясах, часто Sauvignon Blanc — это первый сорт винограда, который там поселяется. And that was exactly what happened in Leyda and San Antonio. Вот ровно это же как раз произошло в Лейде и Сан-Антонио. Historically, though, and this is important because, historically, Sauvignon hasn't always been the best quality in Chile. Исторически Савиньон не отличался высоким качеством в Чили. A lot of Sauvignon was made in the Central Valley, and it wasn't Sauvignon Blanc at all. Очень много савиньона производили в Центральной долине, и он был вообще не похож на савиньон. It was a variety called Sauvignonas, Это был сорт винограда, который назывался Sauvignones. which is the same as Friulano in Italy. Это то же самое, что Фриулано в Италии. Okay, and it's important to say that because the change when proper Sauvignon Blanc was planted in Casablanca, for example, and San Antonio has been amazing. Это очень важно, потому что когда в Касабланке и Сан-Антонио появился настоящий савиньон, перемены были поразительными. And you can still taste that today. И вы можете все еще его найти сегодня. Now I've got into trouble in Chile recently. Why? Сейчас в Чили проблемы. Just watching Christian and Anthony's faces here. Yeah, he's saying, kill it, kill it, kill it. Yeah, I'm in trouble in Chile officially because this is a tasting which was recently published in Decanter magazine. Вот дегустация, которая недавно была опубликована в Декантере. It's apparently, I've just heard, it's been republished in one of the Chilean newspapers. Потом она была перепечатана в одной из чилийских газет. And last week the Chilean ambassador told me I was in trouble. И потом мне чилийский посол сказал: товарищ, ты в проблеме. О, у тебя проблемы. You may be able to read in here, but we describe this tasting as one of the worst tastings we've ever done at Decanter. Нас было 3, и мы описали эту дегустацию как худшую в истории Декантера. This was partly because the 2017 vintage, like I said, was very hard for Sauvignon Blanc in Chile. Во многом это объясняется тем, что 17-й год был очень неудачным для Чили, тяжелым. But also is to say the quality of Sauvignon Blanc in Chile does vary. Vary. It can be different. The qualities can be very different. И также это объясняется тем, что качество савиньонов чилийских очень сильно варьируется. It's important to follow the good producers of Sauvignon Blanc in Chile. Очень важно следовать за хорошими производителями савиньона в Чили. Because Sauvignon, for me, despite this tasting, Sauvignon Blanc is one of the most exciting grape varieties in Chile. Для меня, несмотря на результаты этой дегустации, савиньон один из самых привлекательных и интересных сортов винограда Чили. And I would say that Garza Silva, Amaina, and Boya are one of the best producers of Sauvignon Blanc in Chile. И я могу сказать, что Гарса Сильва, Амайна, Боя — это одни из лучших савиньонов в Чили. Because right from the start, Sauvignon Blanc has been extremely important to what they do at Garza Silva. Потому что с самого начала жизни этой винодельни Sauvignon Blanc был одним из приоритетных сортов винограда. And when I first tasted their 2003 Sauvignon Blanc, I gave it 5 stars in Decanter when I reviewed it. Когда я попробовал впервые Sauvignon Blanc 2003 года от Гарса Сильва, я сразу дал ему 5 звезд.
And when I spoke to the first, I think Alejandro Galas was one of the first winemakers at Garces Silva. I spoke to him in 2005, and this is what he said. Алехандро Галас был первым виноделом Гарса Сильва. В 2005 году я с ним разговаривала, и вот он что сказал. Я ищу настоящее выражение терруарного вина. Если вы собираете Sauvignon Blanc рано, это it's all about the variety or the yeast. Это все, это выражение сорта винограда или штамма дрожжей. Я не собираю поздно, я собираю виноград спелым. Я ищу настоящее выражение терруара. Я хочу, чтобы вино само говорило. Я хочу индивидуальности и личного характера от вина. Thank you, Tatiana. Oh, welcome. I feel like I should have showed you this beforehand, but you know, So, you're doing very well. Thank you. but you don't understand what I speak. Russian? Yeah. No, I don't understand. I don't know. You could be making everything So up. maybe I'm just imagining. Well, you make it up. If you feel free to make it up. Thank you. Another thing, of course, you can do with Sauvignon Blanc, please do start tasting these wines, is to put it in oak. Еще попробуем с вами савиньон, другая пара, он с прикосновением дуба. Продегустируйте, пожалуйста, а потом обсудим. So these two wines you're tasting are the barrel fermented Sauvignon Blanc from Amaina. Ферментация проходила в дубе для этих савиньонов. Это Амайна. And of course we all know oak styles of Sauvignon Blanc from around the world. Конечно, мы знаем, что Sauvignon Blanc в дубе выдерживается. Есть истинные звезды в мире. But oaking Sauvignon Blanc is a risky thing. Но вообще выдержка в дубе для савиньона – это риск. Because you smother those natural aromatics and change the personality of the wine completely. Потому что вы видоизменяете ароматы природные и очень сильно меняете характер вина. Now, I am a massive fan, I think you probably already know, of Sauvignon Blanc. Я вообще большой поклонник савиньона, я думаю, что вы уже это поняли. I don't know what you think of Sauvignon Blanc. There's lots of people, lots of wine professionals who don't think Sauvignon Blanc is very good. А вы что думаете про савиньон? Потому что очень много профессионалов винных, которые савиньон недолюбливают. But I think it can be complex, it can be serious, and one of the best ways to do that is by using oak barrels. Но я считаю, что савиньон может быть серьезным, сложным, и один из способов достичь этой цели – использовать бочку. So this is what we're going to do. When I wrote this article, Matias Garces kindly sent me the barrel Sauvignon Blancs, a vertical of the barrel Sauvignon Blancs back to 2004 vintage. Когда я писала эту статью, Матиас Гарсес любезно прислал мне вертикальную подборку савиньона в дубе. Последний винтаж был 2004 в этой подборке. I said to Anthony, can we please let you guys taste some of these barrel Sauvignons that are a bit older? И я пригласил Энтони, сказал: товарищ, приходи вместе с друзьями, ты должен просто попробовать, что в этих бутылках. So here we've got the 2010 and the 2012 vintages. У нас сегодня с вами 10 и 12 годы. So 6 and 8 years old. It's not usual to try Sauvignon Blanc with this much age. Sorry? These are quite old wines, is what I'm saying. Вина у нас 6 и 8 лет, и они достаточно зрелые, я бы сказал. Надежда says that the wine is over-oxidized. Would you please check? Yeah. Do we have, guys, can you ask for another bottle? Есть еще одна бутылка у нас савиньона 2012 года. I think it will be the same when it comes out. We'll try another bottle. Сейчас попробуем. Pour another bottle. Yep. It's red wine. Yeah, but I mean, just try another bottle. Yes, I. Okay. Cool. Aged Sauvignon Blanc has a very distinctive character. Выдержанный Sauvignon Blanc обладает очень интересным характером. So let's taste these two wines. This is the 2012. Итак, мы пробуем с вами 12 год.
Нормально все? У нас тоже все, да. Каковы ваши впечатления? Кто-то пробовал эти вина раньше? Савиньон в дубе? This particular wine or... Okay, right. Каковы ваши впечатления? Ну. So there are two things going on with these wines. Нужно два момента отметить по поводу этих вин. The first one is the oak. Первое – это присутствие дуба. Second one is the age. Второе – это возраст. The result is very distinctive. И в результате получаем вина, не похожие ни на что другое. What do we think? Что скажете? Okay, I think this is a good way of focusing the thoughts on this. Я думаю, что мы особое внимание сфокусируем на этих винах. What local food do you think these wines would work best with? С каким национальным русским блюдом, как вы думаете, будут сочетаться эти вина? Tatiana, what do you think? Oh, I have a lot of ideas. Go on. Does anyone else have any ideas before Tatiana shares her ideas with us? I'm keen to learn about the cuisine here as well. Давайте, Татьяне, помогите. Какие у вас есть идеи? For me, this good wine makes me think of food. Вот это вино меня заставляет думать о еде. So for me, this makes me think of fish pie. И я думаю о рыбном пироге. It's very interesting because I thought about fish balls. Fish balls? А я думала про котлетки и щуки. So your fish balls is my fish pie. And is Christian's pastel de jaiba, no? У Кристиана свой вариант. So something seafoody, but something quite rich, maybe quite creamy. То есть это могут быть морепродукты, но что-то насыщенное со сливками. Maybe smoked salmon. Может быть, копченый лосось. Any А other как же ideas? осетринка, студень? Да я не сомневаюсь. Подключайся, потому что русская кухня – это безграничный выбор. Мы про пельмешки не поговорили с вами совершенно. Про растягайчики забыли. Oh, so you're telling them what to say. Yes. Equally, this is quite a rich, full-bodied white wine. Это полнотелые вина. Both are. Оба. And that age gives it a bit of sort of honeyed character, doesn't it? И чувствуете, выдержка придала им медовости, медовый характер. So sometimes it's maybe thinking about what honey might go well with, what sort of honey and creamy flavors might go well with. Подумайте о том, что в этих винах доминирующими являются медовые и сливочные оттенки. And I think you could have this with a lovely piece of pork and apple, for example. Подумайте о том, что это могла бы быть свининка с яблочками. Because it's quite a rich, intense, structured wine style. This, for me, is a wine for food. Насыщенное, хорошо структурированное, полное вино. Для меня это вино именно для еды. And just to say that, sadly, we couldn't have the 2004 vintage here today. К сожалению, у нас не было возможности 2004 винтаж сегодня попробовать. But the 2004 vintage was crazy. Но он просто фантастическим был. It was mad. It was intense. It was unbelievable. It was a meal in a glass. Он был настолько богатым, настолько насыщенным, просто невероятным. Это было блюдо в бокале. Mainly because, and this is important, the acidity in the wine. For me, acidity is absolutely crucial in wines, especially when they're aging. Может быть, благодаря кислотности. Потому что для меня кислотность – это принципиально важный параметр в вине, особенно если оно предназначено на выдержку. And these wines have, you can notice it, really high acidity. И я думаю, что вы заметили, что у обоих вин высокая кислотность. Does anyone have, I just put the 2010 up there as well. Does anyone have any questions Может about быть, these wines? вопросы по поводу этих вин? Questions, reactions, Реакции? thoughts? Нет. They're different, even though the aging period is not that
Yeah, that's a very good point. They're very different wines, aren't they? They're made more or less the same way. Вина эти разные, несмотря на то, что год у них не настолько друг от друга ушел, но они сделаны примерно одинаково. They have about 12 months in oak. Примерно 12 месяцев выдержки в дубовой бочке. The difference, I think, is partly the age, Отличие возраст, but mainly the vintages. но в основном, конечно, это условия года, винтажа. So 2010 was quite a cool, long vintage. 2010 это был прохладный, длительный год. 2012 was a really hot vintage. А 2012 был очень жарким. So I don't know if that ties in with your tastings, but they're very different styles of vintage. Я думаю, что вы почувствовали, продегустировав оба эти вина. And I think one thing we need to speak about more in terms of Chile is vintages. И я думаю, что, говоря о Чили, мы должны больше уделить этому внимание, важность условий года. Someone said a long time ago, Chile is a viticultural paradise and all the vintages are brilliant. Несколько лет назад было принято говорить, что Чили — это виноградарский рай, и что все абсолютно винтажи удачные. And that's just not true. Но это неправда. Especially now. Особенно сейчас. Because now that Chile has expanded into these more marginal climates, Потому что Чили сейчас расширила зоны винодельческие в самые экстремальные условия. the vintage effect is much stronger. И сейчас условия года играют намного более важную роль. This is important. We need to talk about vintages in terms of Chilean И wine. это важно, потому что мы всегда должны обращать внимание на винтаж в чилийском виноделии. Any questions so far? Вопросы? I see the hand. У меня вопрос по поводу 2004 года урожая, который он пробовал. Вот насколько оно было живое и какие у него предположения, какой может быть еще потенциал для хранения в 2004? Yes, that's right. Thank you. Yes, alive, yes. Оно было очень живым. It was amazing. Умопомрачительным. Definitely very developed. Очень развитым, безусловно. The kind of wine you smell and you think, whoa, it's not for everyone. Это вино, в которое опускаешь нос и говоришь, ого-го, это вино не для всех. I can't begin to describe the aromas for you, but if you imagine this in another 10 years. Я бы мог начать перечислять ароматы для вас, но представьте просто это же вино через 10 лет. But very importantly, you still had that Sauvignon Blanc, almost sort of tangerine-y, limey character. Но все еще спустя годы вы чувствуете характер Sauvignon Blanc, особенно выражается нотами мандарина, лайма. And that, for me, means, yes, it can still age a bit further. И для меня это было признаком того, что вино, конечно, еще похоронится. Really, though, I think you should drink it now. Здесь, я думаю, что уже вы можете пить эти вина. But it's just fascinating. I guess the principle is fascinating. This was not necessarily a wine that was made to age for 15 years. Это скорее вопрос интереса, потому что это вина не предназначены, они не были созданы, чтобы их хранить, но это возможно. But it can. And that's important because it's what makes Leyda good. That acidity, the structure and the potential to age. Это то, что является характеристиками Лейды. Кислотность, структура и вытекающий из этого потенциал хранения. Is that okay? Awesome. Any other questions about this before we move on to Chardonnay? These two vintages, 2012 and 2010, seems to be fresher and seems to be younger than his opponent. Was it only the vintage or something on vineyard or winery practices? Вопрос от Анжелики. 2010 год кажется более свежим и более молодым по сравнению с 2012. Это разница только в винтаже или что-то еще было сделано на винограднике? No, I mean, looking at the technical sheets, the
vineyard and winery was very similar. Я смотрю в технические листы, условия были одинаковыми. So for me, the difference is all about the vintage difference. И для меня ответ — это условия года. 2010 being a slightly cooler, longer year. Could say better year, depends on your taste. 2012 definitely a warmer. И 2010 год, он был прохладнее, более продолжительный период вызревания, и можно сказать, что он был лучше. Это зависит от вашего вкуса, а 2012 был намного теплее и даже жарче. I think, can we pour the Chardonnay now? Давайте разливать шардоне. Is that okay? We're going to move on to Chardonnay. So please have another quick look at these wines before you pour them out. Hello. Нет. А можно прокомментировать 2010 год и возможным потенциал, есть ли у него на дальнейшее развитие у Питера? Что он вообще о нем думает? Okay. So, Can I ask what you think of the 2010? Сначала я хотела бы спросить, что вы думаете по поводу этого. Do you think it's It's not honest. It's not honest. Well, my response or the answer or the wine? So I think 2010 very soon will be die. You think it's a bit old? So, yeah. Because it's very aroma. It's a lot of strange noises. Yeah, I think, to interrupt you, excuse me, these wines are very individual. And I think Sauvignon Blanc does not behave like this. So you think, so do you like aged Sauvignon? No. You don't like aged course. Sauvignon, yeah. This, I like Sauvignon Blanc, but not this one. Not old. Of course, yeah. Do you drink no, white? No. Of course, I have an experience to try old Sauvignon Blanc. Идет дискуссия по поводу вкусов, по поводу того, кто какие вина предпочитает. No, that's fair enough. Of course, I think exists possible Sauvignon Blanc which can live more years, but it's not this story. Okay, that's and fine. Speaking about 2012, I think it's я не знаю, как сказать, it's look, ну это выглядит лучше намного. Да, but style it's strange too, because I don't find noises which tell me that it's Sauvignon Blanc. Yeah, I see. No, please. This is important. This is really important. For me, these aren't perfect oaked Sauvignon Blancs. Unperfect. They're not perfect. Not perfect. They're not You're in big trouble. Come on. По мнению Питера, это несовершенная выдержка Савиньона в дубе. I think personally, for me, there could be better integration. Я бы, наверное, думала об лучшей интеграции. And like you, I love older Sauvignon Blanc that's been aged, so Bordeaux, Loire, New Zealand. Я люблю выдержанные савиньоны, такие как Бордо, Луара, Новая Зеландия. These aren't perfect. Но это несовершенное вино. And for me, I would like to see probably less alcohol. Я бы хотел, чтобы в этом вине было меньше алкоголя. And a slightly more savory characteristic to the wines. И больше пряности. What they are, however, is very, very distinctive. Но что абсолютно точно можно сказать, эти вина обладают индивидуальным характером, очень отличным от других. And I would not expect to give these to you expecting everyone
to like them. И я не ожидал, что это вино всем понравится здесь. The important thing for me is that they are very distinctive. Для меня самое важное, что они очень отличаются от других. And for me, I do get the Sauvignon Blanc characteristic in both those wines. I worry if I try an oat Sauvignon and I don't smell this, it could be Chardonnay. И для меня очень важно, что в этих винах в обоих проступают характеристики савиньона. I worry that it could be Chardonnay, but for these I do get that Sauvignon Blanc characteristic, that sort of tangerine-y, like I say, sort of dried lime characteristic. Я много пробую савиньонов дубовых, и иногда они настолько невыразительны, что я думаю, это могло бы быть шардоне. Но здесь я чувствую савиньонистый характер, я чувствую мандарины, сушеный лайм, то, что отличает этот сорт винограда. So in summary, are these my favourite Sauvignon Blancs, oak Sauvignon Blancs in the world? No. Ну, чтобы подвести итог, это самые любимые для меня в мире выдержанные в бочке савиньона? Нет. But are they distinctive? Но они обладают индивидуальностью, они выдающиеся, да. And characteristic of the region? Они выражают характеристики региона, да. Yes. Yes, yeah. Thank you. You're ahead of me, Tatiana. Anthony, did you want to say something? Еще вопрос, да? So Yes. can I just welcome Anthony to the room? Anthony arrived at 4 a.m. this morning. Давайте поприветствуем Энтони. Он сегодня прилетел в 4 утра. Did I have to arrive later, maybe? No, I just wanted to add something about the Sauvignon Blanc barrel fermented. Я бы хотел немного добавить по поводу савиньона в ферментированном дубе. Of course, when you drink a Sauvignon Blanc, or we are going to have a Sauvignon Blanc, you expect other notes from the wine. Когда много пьешь савиньон, когда его любишь, ты ожидаешь другого характера в винах. You expect a different freshness, you expect other kind of fruits. Ожидаешь совсем другого уровня кислотности, свежести и характеристик фруктовых. And in the case of the Sauvignon Blanc barrel fermented, we must understand that what we're doing here is a different style of Sauvignon Blanc. You're not going to find the same as in the two first Sauvignon Blancs. И если мы говорим о савиньоне, ферментированном в дубе, мы должны понимать, что это совершенно особнячком стоит стиль, и мы не найдем здесь того, что было в первых двух савиньонах. It's definitely a very particular and very special Sauvignon Blanc. That is what we want to show. Это очень отдельно стоящие, такие особые савиньоны, то, что мы хотели вам показать. Is a bit more evolved, for sure. You know, we have two wines that one has already 6 years in the bottle, the other one has already 8. So we're talking about old wines that really shows like the quality that we have also in the grapes at our winery. You know, it's still fresh, it still have a nice acidity. Aromatically, the wine keeps evolving in the glass, showing different aromatic profiles. So we must understand that it's not Sauvignon Blanc, a young Sauvignon Blanc. It's an old Sauvignon Blanc. И мы хотели показать выдержанный, зрелый Sauvignon Blanc, потому что один 6 лет, другой 8. Понятно, что это уже совершенно другой уровень зрелости, спелости, но их высокая кислотность, их ароматика, они показывают качество винограда с наших земель, и это совершенно отличный стиль. Мы хотели как раз с вами поделиться его выражением. Done. Thank you. Thank you, Anthony. Спасибо. Okay. So moving on to Chardonnay. I think you've all got Chardonnay. Передвигаемся к шардоне. So, Chardonnay. Chardonnay is a funny one, isn't it? Шардоне забавный, правда? How do you find Chardonnay here in Russia? Что вы скажете про шардоне? Как вы думаете о нем? Что с ним здесь, в России? Is it popular? Он популярен? Yeah, да. Everywhere. Everywhere? Good. Okay. In England, if you say Chardonnay, people often react badly. Ага. В Англии, если вы говорите шардоне, то обычно люди не очень хорошо реагируют. Because I think it got too popular. Потому что он слишком популярен. But I think we'll all be of similar opinion here that Chardonnay can be outstanding. Но я думаю, что мы все с вами сойдемся во мнении, что шардоне может быть превосходным. And as we can see here, again, this is OIV figures. И посмотрите на цифры OIV. Chardonnay is the 7th most widely planted variety
in the world. Шардоне — это номер 7 по площади посадок в мире. I don't know Kyoho. Does anyone know Kyoho? It's a table grape. Ага. И столовый виноград Киохо занимает первое место. Cabernet Sauvignon wine grape. Salternino obviously does lots of things. Merlot, Tempranillo, Ayren, big in Spain, and Chardonnay there. In Chile, it's equally popular. И в Чили он тоже очень популярен. The fourth most widely planted grape variety. Номер 4 по площади посадок. It's also the fourth most produced wine. И по объему производства тоже номер 4 в Чили. So about 10% Примерно of Chilean wine is Chardonnay. 10% всего чилийского вина — это шардоне. It has grown quite fast in Chile over time. Он очень быстро прирастает в Чили. Sorry about this, it's very complicated. Don't worry too much about this. Это куча цифр, вы уж не обращайте внимания, сложно для понимания. But just to say that Chardonnay has grown, basically doubled in size between 1996 and 2006. Ага. С 96 года до 2006 шардоне вырос в 2 раза по площади посадок в Чили. But as you can see, from 2008 to 2016, it stayed more or less the same. А вот обратите внимание, что с 2008 по 2016 не так уж сильно изменилась площадь посадок, примерно на том же уровне. So its growth has slowed. А сейчас он растет не так активно. It's a big. If you look in some of these figures, there are changes, and you think, what has happened from one year to the next? Often, it's more about how the data is collected. So some people may have not registered in the past, and then they suddenly registered. So it's not like there was a massive boom between those 2 years. I don't think. Вопрос. Вопрос был по поводу того, что случилось с шардоне между 2008 годом и 2010, потому что, видите, уменьшилось. И ответ Питера, что очень часто люди просто не регистрировали свой урожай, поэтому статистика может быть несколько искажена. Но в целом никаких глобальных перемен. But earlier, from end of the 90s, early 2000s, yes, you were seeing that sort of growth. Но вот период с 90-х по 2008 вы бы увидели стабильный прирост. Now, I don't know about you. I have mixed feelings about Chardonnay in Chile. Ну, у меня смешанные чувства по поводу шардоне в Чили. And I think it's true for the winemakers as well. Я думаю, что то же самое чувствуют и виноделы. I think we're only just starting to see really great Chardonnay in Chile. Я думаю, что мы только сейчас начинаем наблюдать великое шардоне в Чили. The standard of Chardonnay in Chile can be very variable. Стандарты, то есть некий усредненный образ чилийского шардоне, он очень вариативен. There are sexier varieties in Chile right now. Moscatel, Riesling, Semillon. Есть более сексуальные сорта винограда сейчас в Чили. Это Москатель, Рислинг и Савиньон. But there's some lovely Chardonnay too now. Chardonnay needs obsessive winemakers. Шардоне тоже есть, но шардоне должны заниматься люди, которые его обожают, увлеченные. Like Pinot Noir. Так же, как и с Пино Нуар. So let's taste these two Chardonnays if you haven't already. Давайте попробуем наши 2 шардоне. We've got 2014 and 2013. У нас с вами 14 и 13 годы. I think the 2014 is the current vintage. Я думаю, что 14 это текущий год. Yeah. So let's compare these two.
So, has everyone finished tasting the Chardonnays? Закончили дегустацию шардоне? Yeah. Hands up if you prefer the 2014. Поднимите руку те, кто предпочитает 2014 год. Okay. So, hands up if you prefer the 2013. Теперь за 2013 год. Okay, so maybe more for the 2013. Наверное, больше за 2014. Can I ask you what's the most popular Chardonnay here in Russia? Какое самое популярное шардоне у нас в России? Chablis? Anywhere else? Sorry? Meursault? So good Burgundy? Is that your favourite? Is that your favourite? Can I come to dinner at your house, please? Any other? So Burgundy? Champagne? Blanc de Blanc, Champagne, Blanc de Blanc, yeah. Anywhere else? America? Australia? No? Where else does Chardonnay come from that you'd like Italy. to? North of Italy, Italy? Trentino. Italian Chardonnay? Alto Adige? Yeah, north of Italy. Okay. This is definitely a new world style of Chardonnay. It's very big. Это определенно новосветский стиль шардоне, большое вино. Lots of oak and lots of fruit. Много фруктов и много дуба. But also a lovely acidity, same acidity as in those Sauvignon Blancs. Но также очаровательная кислотность, такая же кислотность, как у большинства савиньонов. So obviously the comparison between these and the Sauvignon Blanc that had been aged in oak too, do you notice the difference between the two wines? Если сравнить шардоне с савиньоном, который был выдержан в дубовой бочке, чувствуете разницу? But also these are that little bit younger as well. So 2014 was quite a cool long harvest. Конечно, эти вина помоложе, и 2014 год был достаточно прохладным, но тем не менее есть нечто схожее между ними. 2013 was also quite cool and it had rains during the harvest. 2013 год был также прохладным, были дожди во время сбора урожая. Any questions about those Chardonnays? Вопросы по поводу шардоне? Пробовали раньше его? So I think Chardonnay in Chile, we will see, as the years go by, we will see better and better Chardonnays from Chile. Я уверен, что мы будем в будущем с вами наблюдать все более лучшие и лучшие варианты шардоне. And not necessarily in the style of Chablis, И не обязательно в стиле шабли, but maybe more in the style of Meursault, но больше в стиле мерсо. but half the price. Ну, в 2 раза дешевле. Okay, any questions? No? Okay. And do... The Sauvignon Blanc. Только савиньон, вот тот, который мы попробовали. Do you think they could do a Chardonnay without oak too? Ты имеешь в виду, делают ли они шардоне без дуба? Да, делают. Yep, that's interesting. Anthony? I need to feed that back to the winemaker. Unoaked Chardonnay. This gentleman is suggesting it would be nice to try an unoaked Chardonnay too. Ты подкинул идейку для They do have an винодельни. unoaked Chardonnay. Apologies. The Boya. Okay. Yeah, Есть. good point. So not a minor, Есть but уже Boya. шардоне без дуба, оно называется бойя. Вот в молодой линейке проходит. Because I agree, I think unoaked Chardonnay, like Chablis, is really good. Я соглашусь с вами, потому что я думаю, шардоне без дуба, такой как шабли, это очень хороший вариант. And we're seeing more of that style from Chile now. И мы увидим больше вин в этом стиле из Чили. Yeah, it's not maybe as light. It doesn't quite have the character of Chablis, but it's a really good expression of Chardonnay. Это будет, конечно, не шабли, но это будет, по крайней мере, очень хорошее выражение шардоне. And I think it's good for Chile to do that as well. И я думаю, что для чилийцев это очень хороший путь развития. Good? Good. Wonderful. So we'll move on. Can we pour the next wines, please? Давайте попробуем следующие вина. I'm aware that time is marching on. We're going to move on to the reds. Don't worry about this. И мы переходим к красным. По поводу этого не беспокойтесь.
So we're going to move on to Syrah. To my mind, one of the most exciting grape varieties in Chile right now. Мы переходим к сорту винограда Сира. На мой взгляд, одному из самых интересных сортов сейчас в Чили. So this is an article I wrote for Decanter on Chilean Syrah. Это статья в Декантере, которую я написал о чилийском Сира. And on this side is possibly the most boring thing that's ever been written about Chilean Syrah ever. И я думаю, что это один из самых занудных текстов, который был когда-то написан о чилийском Сира. This is my Master of Wine dissertation on Chilean Syrah. Это моя диссертация Master of Wine о чилийском Сира. And this was 10 years ago. Это 10 лет назад. And I asked people, Chilean Syrah was still relatively new. И я спрашивал людей, и они отвечают, что чилийская Сира это все еще относительно новый продукт. So I asked people, do you think Chilean Syrah has the potential to be successful? И я спрашивал людей, как вы считаете, у чилийского Сира есть потенциал? Может ли этот сорт быть успешным? And most people said no. И в основном люди отвечали нет. However, но тем не менее, once they tasted it, когда они пробовали это вино, their opinion completely changed. Мнение менялось абсолютно. So both consumers and the trade. Как покупатели, так и продавцы. And that's what this is about. И вот как раз об этом в моей работе. So before tasting Chilean Syrah, lots of people said, not sure. Cabernet, Carmenère, Merlot, they're going to be more successful. До того, как люди дегустируют чилийское Сира, они говорят нет. Вот Каберне, Мерло, Карменер, это да. But after tasting it, they were really enthusiastic. А после дегустации они вдохновлены. So, the challenge, therefore, was education. Самое главное – давать винное образование. Do you taste much Chilean Syrah? Вы много пробуете чилийского Сира? Sorry? Only icons. Right, can I come to your house after his house? Is that right? Some, so you taste some? Ну, то есть вы пробовали что-то? Some bits? Good. Okay. I think in 10 years, Chilean Syrah has developed a lot. Я думаю, что за последние 10 лет чилийский Сира очень сильно развился. That said, Syrah is a relatively new grape for Chile. Можно сказать, что Сира это относительно новый сорт винограда для Чили. There is some evidence that Syrah was in Chile in the 19th century. Sorry, I was busy with You can't, can you not tip your wine and translate at the same time? Thank you, Tatiana. That's very kind of you. Sorry, there is some evidence that it was in Chile in the 19th century. Есть доказательства того, что Сира присутствовал в Чили еще в 18 веке. But really, 19. in the modern era, it was only replanted in the 1990s. Но в 20 веке он был пересажен, перевысажен только в 90-е годы. And you can see that in this figure, right? So again, don't worry, but Syrah, 1994, no. 1995, none. Вот посмотрите, опять же, на данные, что в 94-95 вообще не было этого сорта, не значится. And then the first 19 hectares come in 1996. В 96 году были высажены первые 19 гектаров. So 20 years? То есть, 20 лет. How long has Côte Rôtie or Hermitage had with Syrah? Давайте вспомним, сколько лет работает Côte Rôtie и Hermitage сорта винограда Сира. But right from the start, Chile's Syrah has been really, really exciting. Но надо признать, что с самого начала чилийский Сира был очень привлекательным. And you can see that in the figures. So here, 19 hectares is 0.03% of the Chilean vineyard. Посмотрите, что в 96 году всего лишь 19 гектаров, это было... No, less than 0.3%. Это было меньше, чем 0.3% всех виноградников. Now it's 6% of the national harvest. А сейчас это целых 6% общих виноградников Чили. So in other words, it's grown 400 times in about 20 years. За последние 20 лет выросла доля Сира в 400 раз. It's now I think the 6th
most important variety in Chilean wine. И сегодня это номер 6 по популярности среди сортов винограда в Чили. And for me, one of the most exciting things about Syrah in Chile is its diversity. Для меня одной из самых интересных особенностей Сира в Чили является его вариативность, разнообразие. So in some areas in Colchagua, like Apalta, maybe if you've tried some icon Syrahs from Apalta, they're quite sort of big and ripe and almost sort of Australian in style. В Колчагуа, например, если вы пробовали такие иконы, как Панта, да, Степан, было это? Окей, вот это вина, которые ближе к Австралии, мощнее. In Elqui, for example, you have Syrah, which is much more like Hermitage or Côte-Rôtie or Saint-Joseph. В Элке, который расположен на севере страны, Сира больше похож на Сен-Жозеф и Эрмитаж. But then you have the coastal Syrahs, like the ones we're going to try from San Antonio. А также есть у нас Сира из прибрежных зон, как раз то, что мы сейчас с вами пробуем из Сан-Антонио. And these for me are like a mix of the two. Для меня это как раз соединение двух стилей. So you have intensity, you have ripeness, you have rich dark fruit. У вас есть интенсивность, у вас есть спелость, и у вас есть выраженные оттенки черных ягод. But you also have that lovely, savory, peppery, meaty character of great Syrah. Но также у вас есть типичные сортовые, пряные, перечные, мясные оттенки Сира. So let's taste these just for a little bit. We've got the Boya Syrah 2016 and the Amaina Syrah 2015, and then we're going to try the Amaina Syrah 2013, so with a bit of age. Давайте попробуем. У нас в первом бокале Боя 2016, во втором Амайна Сира 15, а потом мы попробуем 13 год из секретных запасов винодельни. So we're going to come round nowish, Daria, with the 2013. Yeah? Is everyone ready to try the... Because we've got a third Syrah. I know, we'll have to pour one out for this. So we need another glass? Well, if we can either give them a new glass or we can pour one of these out. What do you think? Давайте перейдем к Сира 2013 года. Если вы одно вино можете вылить сейчас, пожертвовать, то подготовьте, пожалуйста, один бокал. I think it might be easier for people to pour out the Boya. Я думаю, что лучше расстаться с Боей. Для вас будет проще для понимания. Is that okay? Это нормально? Переживете? Have you tried the Boya? Попробовали Бою? Okay. So once you've tried the Boya, pour the Boya out and we'll serve the Amaina 2013 Syrah. Попробовали Бою, выливайте и готовьте бокал для 2013 года. Люди сразу предупредили. Я люблю это. Он сказал, что я люблю ходить в задние ряды.
Love shot. It's nice to... Okay, just a few details about those wines. We've had some Несколько деталей по поводу этих вин. So the Boya Syrah is 100% Syrah. Боя — это 100% сыра. It does spend some time in oak. Есть контакт с дубом. So 10 months in old French oak. 10 месяцев в старых французских бочках. And just look at the alcohol, 13%. Посмотрите на алкоголь, 13%. So much lower alcohol. Намного ниже, чем у двух следующих вин. Both of the Amina Syrahs say 100% Syrah on the technical sheet. В обоих амайнах указано, что это 100% сыра. But from my secret sources, what I understand is that's not true. Но из моих секретных источников стало ясно, что это неправда. I don't believe the official statistics. Я не верю официальной информации. They both have a little bit of Viognier. They're both co-fermented with a small amount of Viognier. В обоих есть немножечко вианье. Это была коферментация. So obviously you can taste the differences between the Boya and the Amina style. You then have the two Amina wines to compare and contrast the vintages. Если вы почувствовали разницу между амайной и Боей, это все понятно, но намного интереснее сравнить два винтажа амайны. The main differences between Boya and Amina is again the date of harvest. Amina is harvested riper. Принципиальное различие между Боей и амайной — это по-прежнему время сбора урожая, потому что амайна собирается позже. There's also a difference in the clones. А также различия в клонах. Again, I'm not going to go into too much detail about Я clones. не буду углубляться в детали. But both of them, the Amina clones give a bit more structure and intensity as well as the peppery character. Клоны амайна дают больше интенсивности, больше структуры, а также замечательную перечность. Has everyone finished those? Has everyone tasted all of them? Попробовали оба вина уже? What were our favorites? Favorite of those? Какое больше понравилось? Both. 15, both, everything. 13? 13? Why do you like 13? Better integration of the elements with that bit of age, maybe. Yeah. What about you guys over here? 13, bit of age, better balance. Yeah. What do we think about the style of this Syrah? Что вы думаете по поводу стиля этих двух сыра? Of these Syrahs? Is this a style that you guys like? Нравится вам этот стиль? Yeah. Do you know what I mean? Is it somewhere between Australia and the Rhone Valley? Согласитесь, что это нечто среднее между Австралией и долиной Роны. Thank you so much. First of all, I can say sorry I forgot to introduce myself. I'm George. I'm sommelier from Moscow, and after that, I would like to proceed in Russian language because I have
a few questions and difficult to explain, I think. Большое спасибо, во-первых, компании Ford, что устроила такой мастер-класс, пригласила большого специалиста. Thank you so, У меня два вопроса будет. Первый, почему мы пьем, как сказал Питер, это независимый мастер-класс, хоть и устраивает компания Ford. Почему вы были выбраны именно винодельня Амайо, правильно? Наверняка есть более интересные винодельни в данном регионе. It's not all. Второй вопрос. Just a moment. У меня небольшой опыт дегустации сера, но вот я пробовал одноименное хозяйство Лейда. Я считаю, что это на несколько уровней выше то, что мы пробуем сейчас. Winery, Лейда. И, самый главный вопрос, почему именно выбраны эти вина, а не какие-то другие, потому что, наверняка есть многообразие разных сера, которые можно было предоставить сейчас в альтернативу этому хозяйству. По мне слабо очень. Thank you, Georgi. George. George, thank you, George. Спасибо, Джордж. I understand your question. Я понял ваш вопрос. I don't work with people whose wines I don't like. Я не работаю с винодельнями, чьи вина мне не нравятся. And I respect what Garcia Silva do. И я очень уважаю Гарса Сильва. That's why I'm here. И поэтому мы работаем с ними. Now, we could have done a Leyda masterclass, a San Antonio masterclass. Мы могли бы с Лейдой провести мастер-класс, отдельный мастер-класс по Сан-Антонио. I love the wines of Casamarin, of Viña Leyda. Я люблю Газали, Viña Leyda. And Matitic. They're good. Они хороши. There's only so much we can do today, and we thought that these wines were a good illustration of the Leyda terroir. Мы сделали то, что мы могли сегодня сделать, и я считаю, что эти вина хорошо представили собственный терруар. And commercially speaking, this is the reality. This is what Ford are our very kind hosts today. This is what they have from their portfolio in terms of San Antonio. И с точки зрения коммерции, это наша реальность. Мы работаем с Фордом, Форд импортирует эти вина. So that's why I'm here, and that's why I'm just presenting the Garcia Silva wines. Поэтому я здесь, поэтому я презентую вина Гарса Сильва. I have worked with lots of wineries from Chile, giving masterclasses all around the world. Я работаю со многими чилийскими винодельнями и провожу мастер-классы во всем мире. And I would prefer to be in Russia, in Korea, in China, giving a masterclass than to say, no, I'm going to stay at home because it's just one winery. Я бы не хотел отказывать в мастер-классах Кореи, России и другим странам мира, потому что я отвечал бы, нет, извините, я работаю только с одной винодельней. Okay, so that's as close as I can come to an explanation. Like I say, I love the wines from Viña Leyda. Sorry. Как я уже отмечал, я люблю вина Viña Leyda. And like I say, the other producers in the region. Также и других производителей региона. But I also love the wines of Garcia Silva. Но также я люблю и вина Гарса Сильва. And if you'd like to carry on this chat, we can do that afterwards. А если хотите продолжить разговор, мы можем сделать это после мастер-класса. Okay, thank you. Does anyone else have any questions? Еще вопросы есть какие-то? Hello. I also want to
return to the question of the blind tastings. So, on exam, how would you describe those wines? Just show us an example of estimation, master of wine estimation of the example. Вопрос от Анжелики. Я хотела бы вернуться к технике слепой дегустации. Вы не могли бы показать нам описание хотя бы одного из этих вин в стиле Master of Wine? So how you would describe these Syrahs as being from San Antonio? Oh, tough questions. Like Master of Wine. Yeah, okay, all right. Just give me a second here. It's a good question. Очень хороший вопрос. I remember one of my very first Master of Wine tastings. There was a Matetic EQ Syrah. Я помню очень хорошо свою одну из первых дегустаций в курсе Master of Wine. Это была Syrah от Matetic. And I remember it being, I think when you taste these wines, they are quite distinctive. Я думаю, что когда вы пробуете эти вина, они немножко отличаются от остальных. Generally speaking, they're quite relatively deep in color. Посмотрите, у них насыщенный цвет. And this is a very important thing. The alcohol is higher than what you would expect from the Northern Rhone, so Saint-Joseph-Creux-Hermitage. Очень важно, что алкоголь выше, чем могли бы ожидать от аналогичных вин из Северной Роны. So you have this combination of very rich, dark, black fruit. Подумайте о том, что это еще и сочетание очень спелых, ярко выраженных черных ягод. With a very intense, peppery, floral note as well. С очень ярко выраженными нотами черного перца и цветов. So that for me is very, very distinctive of coastal, premium coastal Chilean Syrah. И вот это для меня маркеры, по которым я ориентируюсь на прибрежные премиальные сыра чилийские. So very good Casablanca, coastal Casablanca and coastal San Antonio. То есть это Касабланка и Сан-Антонио. Elqui would be paler and more Элки peppery. будет бледнее. Colchagua, Abalta will be richer fruit and less pepper. А в Колчагу будет больше фруктов, меньше перца. South Africa will be, there is some overlap with really, really top South African Syrah. From South Africa. There is some similarity of style. Будет похоже на премиальные южноафриканские сыра. New Zealand would be lighter in alcohol. А Новая Зеландия будет легче в алкоголе. For me, it's the richness of that dark fruit which makes it really Chilean. Для меня вот это богатство черных ягод – это признак Чили. And that acidity and peppery character means Leyda, San Antonio, or А Coastal кислотность, перечность – это значит, что прохладный регион Сан-Антонио. Does that make sense? Yeah. Thank you. Помогло вам? Any other question on these Syrahs or generally speaking from today? Еще есть какие-то вопросы по Сыра или, в принципе, вообще, о чем мы здесь сегодня говорили? Hello. Можно спросить, какой именно регион из названных все-таки ближе к Северной Роне? Спасибо. Да, естественно. For Syrah, yeah. That's a very good question. I would say probably Elqui. Я думаю, что Элки. Do you know the Syrahs from Elqui? А пробовали сыра из Элки? There are not very many of them. It's a very small region, and it's really just one, well, two producers. Маленький региончик, и там не очень много производителей. And just to clarify, I mean the wines from probably lower Elqui, nearer the coast. So Elqui near the coast, not Elqui in the mountains. И я бы хотела отметить, что это будет та часть Элки, которая ближе к побережью, а не в сторону гор. Because there is one particular producer in Alto Elqui, so very high, but that's a different style again. Потому что есть еще производитель, который расположен в Альто Элки, то есть в высокой части, но это совершенно другой стиль. And there you get that slightly lower alcohol.
И там Ali, do you будет want to пониже jump in алкоголь. Yeah, just to interrupt. Great presentation, Peter. Thank you. Just to say, tomorrow we will be having an Elki Syrah. Завтра мы from будем пробовать Aquabas. элки Сера. So hopefully that should answer some questions in the difference of style between coastal and we're having a mountainous altitude Syrah tomorrow. So hopefully tomorrow we'll see those Попробуем differences. и горный, и прибрежный, и сравним. But I do think that along with New Zealand and South Africa, Chile's doing some Syrahs which really do get very much towards that Rhone style. Я думаю, что чилийцы очень приближены к Роне. Если говорить еще из Нового Света, то это Южная Африка. And I think you get a little bit of that here, don't you? Especially the aromas. Я думаю, что вы и здесь почувствовали ронский след. But the palate is then quite different. Во вкусе они отличаются. Because obviously in the Rhone, you've got quite low alcohol and a different kind of tannin. В ронских винах вы почувствуете более низкий уровень алкоголя и другую структуру. Танины будут отличаться. All good? Any more questions? Еще вопросы? Питер, доводилось ли вам пробовать что-то из России, из российского вина? Я должен был это спросить. Убей меня. Have you ever tried Russian wine? No. I nearly did at breakfast. At breakfast there was some wine. I thought it might be a long day if I started the wine. Я за завтраком видел, но это, наверное, был бы другой день, если бы я начал за завтраком вино пить. I would love to try Я some. бы с удовольствием попробовал. I've tried wines from Ukraine and Georgia, but not really. Я пробовал украинские вина, грузинские, но пока еще не русские. Not many Russian wines. Но не русские. Please, I would love to. I would love to. I am. My most recent book is on English wine. Я, наверное, мог бы привезти английское вино попробовать. So another area that lots of people have said, really, English wine. Тоже регион, про который обычно люди говорят, что правда, английское вино. But I think we're starting to see wine from all over. That's really, really exciting. Но сейчас вина, по-моему, везде уже производятся, и это очень интересно. Especially the cooler climates. Особенно прохладный климат. Карин, у тебя вопрос был? Good question. 12 and 15 or 13 and 15? 13, 15. 13, like I say, was quite a cool year. 13 был прохладным. With rain at harvest. So it split the harvest between the whites and the early reds and then the later reds. Во время сбора урожая шел дождь, и это разбило урожай на разные этапы. Белые сначала, потом красные собирали. So it was more complicated for the later reds actually in that И year. это, сбор красных более поздний, он был достаточно сложным. 2015 was a lot warmer. 15-й был потеплее. I don't know if that tallies with your tasting. Yeah, Peter, thank you for the presentation. And actually, I have two questions. One is when the book is going to be, the English book is going to be out. And I wouldn't be myself if I wouldn't ask a question about Riesling. And you mentioned it among the sexy ones in Chile. So how sexy is that over there? How is it related stylistically with other regions which are related to Riesling traditionally? And what else? Yeah. This is it. Sorry, I need to translate first into Russian. От Ольги два вопроса. Первый, когда его книга выйдет в свет, а второе, Питер отмечал, что рислинг — это наиболее сейчас интересный сорт винограда, один из. Вот как он соотносится с другими известными мировыми регионами производства рислинга? So thank you for the question. The English book is out now. Книга на английском языке уже в продаже. Thank you. And Riesling. Alistair is going to be talking to you about the sexiness of Riesling tomorrow. Алистер завтра все расскажет про сексуальность рислинга. You have 1-2 Rieslings to taste? Just one. Один рислинг завтра будет на дегустации. Depends. Alistair's tasting can change at any moment. But at the moment we have at least one. For me, Riesling is very exciting in Chile. Для меня рислинг очень интересен. You get different styles. Очень разные стили.
the main variable being sugar. Самое главное отличие будет содержание сахара. Some of the most exciting Riesling in Chile has the most wonderful, pure, crisp acidity. Самые привлекательные чилийские рислинги, они обладают очень чистой, выразительной, хрустящей кислотностью. And that comes from all over Chile. So the south of Chile, the east of Chile, high in the Andes, and the west of Chile as well. И происходят они из совершенно разных регионов Чили, и южная часть, и западная, и восточная. Some people leave a bit more sugar in, and you get that richer style. Некоторые производители оставляют немного сахара, и это меняет стиль. So for me, it's probably somewhere between Australia, good Clare Valley, which tends to be drier, and New Zealand, which tends to be bright and appley and fresh, but maybe a little bit more sugar and richness to it. Для меня чилийские рислинги находятся между австралийскими, Clare Valley, достаточно сухими, и новозеландскими, которые с ярко выраженными яблочными оттенками и больше остаточного сахара содержат. But for example, there's lots of styles starting to emerge now. So I tried one in February. I visited a producer in Alto Colchagua making Riesling aged under floor. И сейчас все больше и больше стилей новых открывается. В частности, в этом году я был в Колчагуа, я пробовал вино, рислинг, выдержанный под флером. So we're going to be seeing more and more styles of Riesling from Chile. И мы абсолютно точно увидим еще больше новых стилей рислинга из Чили. But I think it's really exciting. It's great for the future. Очень интересно, и в будущем он нам еще покажет. Thank you very much for your answer. But you mentioned the floor thing. So we all know that there's huge hype now, the orange wines, amphora wines and stuff like that. So could you comment on something which is hanky-panky, whatever, special, orange, natural? Is it huge? Is it only, small? Is there a tendency? Any comments on that? In Chile? Yes. Yeah. А что насчет оранжевых вин в Чили? Again, Alistair, Amphora, floor, anything unusual, natural as well. You're way ahead of us because tomorrow this is what Alistair's going to be talking all about. Завтра Алистер об этом нам расскажет. So Мы I опережаем время. don't want to steal Alistair's thunder. Я не буду на это отвечать, он расскажет. I'd say it's small, but really exciting. And Я I think скажу, что пока объем производства очень маленький, но интерес растет. we're going to see a lot more of it. Мы увидим намного больше представителей в будущем. Yeah. Is that okay? Cool. Anna, maybe this is the last one because I know it's time for lunch. We have Stepan. Well, if we don't manage to ask, come and see me afterwards in lunch and we can chat. Lunch is very important and I want to make sure you all Ланч — это get to очень lunch on важно. time. Давайте после обеда все обсудим. Do we not do one last question? This last one? Спасибо. Самые большие, проблемы, когда общаешься с конечным потребителем, что люди говорят, что от чилийского вина болит голова, потому что там очень много серы. Пусть прокомментирует нам Питер, как отличаются нормы серы в Чили и, допустим, во Франции. Wow. I think we need to have a conversation over lunch. Это целый диалог. It's a big topic. Большая тема для дискуссии. The short answer is, I don't know. Короткий ответ: я не знаю. I'm not sure many people do know the answer to that. Я не уверен, что люди знают ответ на этот вопрос. What I would say is, I am very far from convinced there is a relationship between sulfur content and hangovers. Я думаю, что единственное, что я могу сказать, я уверен, что есть связь между содержанием диоксида серы и похмельем. I think we need to understand more about the relationships between the constituents of wine, certain wines, and people's health reactions to that. Я думаю, что нам предстоит еще глубже исследовать этот вопрос содержимого вина и реакции человеческого организма на это содержимое.
I don't personally, from personal experience, I don't find the hangovers from Chilean wine worse than from French wine or Но any я other могу wine. сказать, что я никогда не замечал, что похмелье от чилийского вина проходит тяжелее, чем, например, от французского. And I have quite a lot of experience. А of that. поверьте, у меня большой опыт. So no, I don't think it's very simple, and I certainly wouldn't suggest that. Я думаю, что это непростой вопрос. I mean, what do you use sulfur for? Yes, you can use it to make sure that the wines travel well. Конечно, для чего мы используем диоксид серы? Мы обеспечиваем их транспортабельность. But actually, a lot of, for example, Chilean reds, the phenolic content is so high, there's natural protection there anyway. So if anything, the levels of sulfur will probably be lower. Но если говорить про красные чилийские вина, то уровень фенолов настолько высокий, что они сами себя поддерживают, и поэтому не обязательно добавлять много диоксида серы, можно даже меньше. And finally, and this is something Alistair can talk to you about tomorrow as well, there are more and more Chilean wines made with almost minimal, if not no, sulfur added. И завтра Алистер нам про это расскажет, что очень многие вина чилийские, их количество все больше растет, производятся с минимальным добавлением диоксида серы. But again, maybe a question for lunch or tomorrow with Alistair. Это вопрос для ланча или для завтра. So, I'm going to say thank you. Спасибо I большое. want to, just before we finish, Daria has very kindly, today is a lot of work for you guys, I know that. Сегодня, ребята, прежде чем мы закончим, еще попрошу вас одно задание выполнить. Сегодня много будет работы. But I would ask you one favor. Ну, попрошу вас об услуге. There's a little questionnaire which I have asked Daria to translate here. Небольшой опросник, я попросил Дарью перевести его. If you have time, only if you have time, I would love you to write just a couple of words and then give them to me or Daria or to Anna or to Tatiana. Пожалуйста, если у вас есть время, только в этом случае напишите по паре слов и отдайте либо мне, либо Дарье, либо мне, Татьяне. And then we can maybe talk about that very quickly after lunch. И после обеда мы быстренько об этом поговорим. So I'd like to say thank you very much. Thank you to all our wonderful helpers and pourers who've been brilliant today. Спасибо большое, спасибо за помощь с розливом вина. Thank you very much, Tatiana. Спасибо Татьяне. Thank you to Daria and all the Спасибо, team Дарья. at Fort, to Anna. Thank you very much to Anthony from Garcia Silva. Спасибо всей команде Форта, спасибо Энтони за помощь и Кристиану. Bon appétit. Приятного аппетита. Еще пока мы не ушли, все небольшая заметочка. Вопросник на английском, пожалуйста, заполняйте, кто может, потому что сам Питер будет его смотреть, и интересные вопросы или комментарии он будет, соответственно, также поднимать в ходе второго мастер-класса. Всем сейчас можно будет пройти на обед, на ланч. Он будет на первом этаже, сразу